সুপ্রিয় চিকিৎসক মণ্ডলী, সবাইকে আজকের ওয়েবিনারে স্বাগতম। আজকেও আমাদের ওয়েবিনারের টপিক খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক, লাইফ সেভিং টপিক। স্পেশালি যারা ইমার্জেন্সিতে কাজ করেন বা সরকারি বিভিন্ন সেটআপে চাকরি করেন, বিভিন্ন উপজেলায় চাকরি করেন, তাদের খুব কমনলি আজকের যে টপিক সেটা ফেস করতে হয়। এবং এখানে আসলে আপনার এক একটা ডিসিশন, আপনার বুদ্ধিমত্তা, আপনার নলেজ আসলে ডিল করে এক একটা জীবনের সাথে। এই জন্য আসলে আমাদের আজকের এই টপিকটা চুজ করা। আজকের টপিক অ্যাপ্রোচ টু এ কেস অফ পয়জনিং, আয়োজনে টক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এবং সহযোগিতায় আমরা বিডি ফিজিশিয়ানস। আমাদের মাঝে আজকে স্পিকার হিসেবে আছেন আপনারা সবাই, আসলে যাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন, সবাই যার এক একটা টকের জন্য দীর্ঘদিন ধরে ওয়েট করেন, সেই প্রফেসর রোবেদ আমিন। আমি প্রথমেই আসলে তাকে পরিচয় করাবো। প্রথমত প্রফেসর অফ মেডিসিন, দ্বিতীয়ত প্রফেসর অফ মেডিসিন, তৃতীয়ত প্রফেসর অফ মেডিসিন, শেষ পর্যন্ত প্রফেসর অফ মেডিসিন, সাথে স্যার জেনারেল সেক্রেটারি টক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, এবং আপনারা সবাই রিসেন্টলি বা বেশ কিছুদিন ধরে স্যার যে পোস্টে আছেন, লাইন ডিরেক্টর এনসিডিসি আর ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস। আমাদের সাথে প্যানেলিস্ট হিসেবে আজকে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর আরিফুল বাশার। উনি জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস এন্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজেস, এবং একই সঙ্গে কনসালটেন্ট ইনফেকশাস ডিজিজেস হসপিটাল মহাখালী, ঢাকা, যেটা সাততলা হিসাবে পরিচিত। আমাদের সাথে আজকে আরো যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস এন্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজ সোসাইটি, তার প্রেসিডেন্ট এবং প্রফেসর অফ মেডিসিন অ্যান্ড প্রিন্সিপাল, সিলেট ওমেন্স মেডিকেল কলেজ। এবং আমাদের সাথে আজকে চেয়ারপারসন হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের মেডিসিন জগতের একজন কিংবদন্তি, প্রফেসর ইন ট্রু সেন্স। আসলে প্রফেসরদের কাছে আমরা যেটা আশা করি, রিসার্চ করবেন, গবেষণা করবেন, স্টুডেন্ট পড়াবেন, প্রচুর পাবলিকেশন করবেন, দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করবেন এবং ইন্টারন্যাশনালি কন্ট্রিবিউট করবেন, এরকম একজন মহারথী, এক কথায় যাকে বলতে পারি লিভিং লিজেন্ড, প্রফেসর এম এ ফয়েজ, প্রফেসর অফ মেডিসিন এবং প্রেসিডেন্ট টক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এবং ফরমার ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমি আমাদের আজকে চেয়ারপারসন প্রফেসর এম এ ফয়েজ স্যারকে আজকের এই সেশনটি শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রফেসর এম এ ফয়েজ স্যার। ধন্যবাদ ডক্টর এহসান। বিডি ফিজিশিয়ান এবং টক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে সবাইকে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একটা একিউট পয়জনিং ম্যানেজমেন্ট। আসলে তো একটা কোনো ডিজিজ না। আমরা সাধারণত যেমন বলে থাকি একিউট করব, ঠিক তেমনি একিউট পয়জনিং কিভাবে আমরা ম্যানেজ করবো, হাউ টু অ্যাপ্রোচ সাচ এ পেশেন্ট, আনডিফারেন্সিয়েটেড পেশেন্ট আসছে পয়জনিং নিয়ে, কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবো। আমার মনে হয় এখানে কোনো ভূমিকা দেওয়ার দরকারই নেই, প্রয়োজনই নেই। আমরা সরাসরি টপিকে চলে যাচ্ছি। আমাদের স্পিকার প্রফেসর মোহাম্মদ রুবেদ আমিন, প্রফেসর অফ মেডিসিন অ্যান্ড লাইন ডিরেক্টর নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল, DGHS, Government of Bangladesh. Over to you, Professor Rubeda. Thank you very much, Professor M.A. Faiz sir, my mentor and my all favorite professor of the chairperson of today's wonderful session. I also like to say thank you very much, Professor Mohammad Ismail Patwari sir, and also an expert, Dr. Ariful Bashar, also with us. Thank you, Dr. Esankar, for introducing me and highlighting too much of me. I am not that kind of personality actually, but it's a pleasure actually whenever I came across to say something in front of the students as well as the physicians of Bangladesh, especially on the part of toxicology and very important topic like poisoning. Why I'm saying this, because in everyday practices, our physicians, younger as well as the expert, all are actually deals some sort of poisoning cases in their territory of work. And sometimes it is easy, sometimes it is very difficult as well. So being so neglected for long duration of time, it becomes prudent for anyone to come forward to deal this kind of poisoning in our country. And that is the reason why Professor M.A. Faiz, who is the president of toxicology
Society of Bangladesh is the pioneer on this thinking process, how to make this poisoning importantly available and the management becomes available to all of the physicians in our country. And secondly, it's a pleasure actually to have Ariful Basha, who is the General Secretary of Bangladesh Society of Infectious Tropical Disease, because he has been also there for managing this kind of cases for long. So I'm really glad to see his expertise over here. Professor Mohammad Ismail Potteresa has been one of the great teachers and also have been interested in the part of toxicology. So being more late, what I'm gonna say that as Professor MFI says, it's not a single subject. There's a lot of cases, huge number of variability of poisoning. So what I like to do so say something about a basic approach to a poison patient, especially for the younger physician that usually faces at the emergency at the first time physician. And secondly, what I will do is to get some specific poisoning protocol, so which can be also helpful for a younger physician when they will deal such kind of poisoning in their lifetime. So without any ado, I'm going to start my presentation. Are you going to see all my slides? Is it visible? Yes, sir. Okay, thank you very much. So let's start with the basic. This is going to be a lecture actually. I'm not going to be showing you too much of the evidences as because there's a not high quality evidences. I'm not going to show how the studies that we have done in our country approach. It's just going to be a basic approach. So let's start. And so what this lecture is, it is a basic review of the initial approach to the following patient. Now, who is the following patient? Following patient is actually your patient. I mean, you means the physician who are listening or the patients that has been dealt by our younger physician at the emergency or in the ward. So what is this patient? This is the patient. This is a 29-year-old man. He was found down. He transported to the emergency medicine department. Reports from the scene seems like he took something. But unfortunately, there is no pills or bottles actually seen. There's no family with him. And when it was found that his roommate who has been there for long, actually, or indoor. Well, a patient, lifetime, many times we face such patient, a younger patient, just down, and you don't have any clue. So you're not going to be sure exactly what he took. You're never going to be order. The younger physician think, how do I treat him? And then the question came up, how do I decontaminate this patient? Do I need to give him any antidote on oncologist or psychiatrist? So you see, whenever such patient came up, a lot of questions is crippling in our mind. But my impression is that what you can do is you can start with the basics. Even if you do not know anything about from the history and the patient is completely down, not have any communication with you to give a history and not surrounding anybody is there, you just go with the basics. And the basics is started always with A, B, and C. That's because the English pronunciation started. So it's going to be always airway, breathing, and circulation. And remember, whenever you're at an emergency or in a ward, you found somebody's down, and you found that the patient's airway is good, his breathing is good, and he has a good circulation by measuring his pulse, blood pressure, you are safe, and so is the patient. A patient is not going to be die immediately who has a good airway, having a good breathing, having a good circulation. So then you have a lot of time actually to spend with the patients about the history or maybe some sort of examination. So get a better history at that time. Be sure that ABC is fine, and then get a better history. Now, how can you get a better history actually? Because there will be some other person who can rescue this patient. And from the rescue patient, you can get sometimes the pill, sometimes the bottles, and he can tell you what they do know. Sometimes they do know something. And that will be very much interesting. Something may be found outside, something may be inside, something that may be found in the garage, something may be in the pocket. And then you can also have some idea about addresses from where you can give a call to his friend, family, maybe neighbors, and maybe psychic, maybe primary physician can be given a call if you get some paper on his pockets. Why I'm saying this, because in my days, I actually check up the pockets of the unconscious patient, the younger, who actually thought to have poison. Because in
2 or 3 cases, we get some of the addresses. One times to get an address of their friends. And then once we get an address from their physician, and then when we call the physician, and actually physician said that he was a psychiatric patient who has given a lot of psychiatric drugs. So that was the reason why we thought that could it be due to psychotic drug overdosage or not? So you can see that the history can have betterment if you get an idea from the rescue person, if you get an address in his pocket or something else. So that is another clue how you can do that. But remember about the history taking, sometimes the patient will not be completely unconscious. He can give you or tell his history on his own that he has taken the poison or not. But remember one important point, any suicidal patient who is going to be deliberately self-harm can be a notoriously liar as well. So be skeptical when you're taking their history. Because sometimes, which we observe that the sufferer, or I mean who take the poison, may not give you always the clue of getting the better history. যেমন ধরেন আমাদের সময় একটা patient ছিল, a younger female, who actually came up, which says that she took around 75 tablets of paracetamol at a stance. But unfortunately, we did not get him so much of a poison away. She was very stable, sitting along, but whenever history was taken to her, she said that she took 75 tablets of paracetamol at a stance. And then, as because we are not sure about this and very much skeptical, we took history separately from the internee, and then from the register, and from the part of the professor as well. And later on the second day or third day, we did not do anything. And later on, once she actually said that she took 65 tablets of vitamin tablet rather than the paracetamol. So you can see that the history can be sometimes very skeptical. So when we start with the airway, breathing, circulation, always think about the airway first. Is it patent? Are we ability to protect the aspiration is there? And if not, intubate with a cuff tube. You can check with your intubation tube whether it is completely air-free or not. This is very important. As because if you get an obstruction, if there is an obstructive airways, if there's inadequate ventilations, and even in a patient having a completely lung clearance, if there's a serious amount of tachypnea or serious bradypnea, or even some patient having a complete respiratory distress, but having a shock, having a complete low hypertension, is going to be an indication to go for the endotracheal intubation. And important to notice in this respect for the poisoning cases, watch never waits when you're in doubt. If you're really in doubt, you're not sure what is going on about his respiratory airway, go for intubation. Go ahead. That's the, Madrid's people usually say, so go ahead, go ahead. So this is how you can do it. And in the emergency department, it's a teamwork. Usually in our country perspective, a SECMO may be a nurse, and also a physician can work all together, as because somebody has to give in the protection of the airway. Some were thinking about how to give the decontamination and security as well as the privacy. All things could be essential. So it's a teamwork is very crucial, especially at the site of emergency and also the ward. About the breathing, you see, we were very much acquainted about the NRB mask after the pandemic of SARS-CoV-2 arises, I mean the COVID-19. But before that, the common use of the NRB mask was actually poisoning cases, especially when they have a breathing trouble. So always oxygen should be given when you are not sure whether the patient has a type 1 failure or type 2 failure. You're not sure whether the patient has a pre-existing COPD and asthma. It will be fantastic to use the NRB mask. So go for the oxygen with NRB mask. You can give high amount of concentration of oxygen within a short sphere of time with a limited amount of flow of 10 to 15 liters. That's the best part. And sometimes you can also need to intubate and ventilation if breathing is completely stopped. About the circulation, it's better if you can go for the large bore IV rather than short bore. Large IV cannulation will be a better one because you can easily provide them ionotropes, especially when you're consideration about the poisoning by beta blocker, calcium channel blocker, or barbiturate causing the hypotension. We need to have large bore IV. Well, there will be also, when you're not sure about the underlying etiology, you can check the blood pressure and see, are the patient hypotensive? Yes, it may be. So remember, the crash poisoning can cause the hypertension. And you can say that crash is for the clonidine and calcium channel blocker. Reserpine is an antihypertensive. Antidepressant usually causes hypertension.
Sedative hypnotics will cause hypertension, and so also for the opiate in the form of heroin. So you can remember, if you get a serious hypertension, think about crash. And sometimes you can check the pulse and find that the patient may have bradycardia. So I call it the paste. Remember, the paste can cause the bradycardia. Paste for propranolol means the beta blocker. Phenylpropanol alpha agonist can also cause this. Many of the anticholinergics drug is available in the market that can all causes bradycardia. Clonidine, ethanol, and alcohol. Many of the alcohol related will cause the bradycardia and also decoxydiazole. So a paste will be a remembering issue for manomics if you get serious bradycardia in your patient poisoning. You can also get the tachycardia. I would say that manomics will be fast because any free base will cause this tachycardia, like the cocaine, like the stimulants, any sympathomimetic stimulants will cause the tachycardia. And so also many of the anticholinergics has the ability to do the tachycardia, like the antihistamine, like the tricyclic antidepressant, having an anticholinergic property but can cause tachycardia. All the sympathomimetics that you'll be seeing around will cause the tachycardia. And we also have many drugs. There's a bronchodilator in the form of salbutamol and theophylline can also cause. So remember, fast can cause tachycardia. Or what you can do is to proceed with your patient to establish a pattern to his symptoms known as a toxic drome. This is called the toxic syndrome. Remember, you do not know about the cause of the etiology of your poison. So follow the toxic drome is my principle. Now, what is it? Not that every drug actually fits your particular category. There's a lot of medication which have unique effect, and sometimes it is not easily grouped. But there are 5 basic toxidrome that whenever you face, to think about. One is the sympathomimetic, second is the opiate, third is the anticholinergic toxidrome, fourth is the toxicolinergic toxidrome, and fifth is going to be the sedative hypnotics. Now, how shall we have these 5 basic toxidrome identification? Let's focus on it. The first toxidrome will be sympathomimetic. Well, you know, there are many agents for that one, especially, in the form of MPTP, like the YABA poisoning, crack packaging, like of the many sympathomimetic agents like that of yellow as well as the pink color tablets, smoking, powder. There are so many formulations of the sympathomimetic. And you see, there are so many things that are available to our territory of the middle-aged group and others group. And the younger people used to love these things because the cocaine, methamphetamine, like the ecstasy or yaba, these are very popular because this is called the party drug. And the high-class younger people and sometimes the middle-class younger people will be love to do the party drugs, and they can easily choose to take this one, either in the form of cigarette smoking, either in the form of powder, and even the tablets are available. And beside this, the ephedrine and caffeine will be always available also. These are also called the sympathomimetics. Now, why do they do and what they actually do? Why they do this means that they cause sympathomimetic stimulation. That actually involves the epinephrine, norepinephrine, and dopamine. And excessive stimulation usually happens from the alpha and beta adrenergic system. আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে অলওয়েজ বলি, if you want to consider about sympathomimetic stimulation overreact, think that in a big field আপনি আছেন এবং একটা গরু আপনাকে ধরায় যাচ্ছে, যা আপনি করবেন that is actually sympathomimetic. Means that you cannot just stand over there when a bull or cow come to you. So what you need is to go around. আপনি যদি কখন দৌড়াতে চান, আপনাকে অনেক বেশি হার্ট পাউন্ডিং করতে হবে. So you need to have a heart rate increase. আপনি ব্লাড প্রেসার বসে থাকলে হবে না. You need to check your blood pressure to be very high. আপনাকে পাইলোইরেকশন হয়ে যেতে হবে. আপনার পিউপিলটাকে ডাইলেট করতে হবে because you need to check আপনি কোন জায়গা দিয়ে আপনি দৌড়াবেন, তাই না? So people can dilate হতে বাধ্য এবং you will not consider about your bowel, তাই না? আপনার secretionের কথা তখন আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না. So in that case, the muscles, you need to have run. So you can see the things will be always sympathomimetic discharge in your body. And will be feeling, if you think that the scenario is that a bull is actually running away. So what goes wrong? That there will be tachycardia. Sometimes tachycardia will be such that it may leading to arrhythmia. There will be hypertension and even hypertensive crisis leading to intracranial hemorrhage has been observed in many of the sympathomimetic. কয়েকটা ইয়াবা পয়জনিং এর কেস আমরা কিন্তু অ্যাড্রেস করেছি in Dhaka Medical College, having a stroke in the form of hemorrhagic stroke presentation. There will be confusion as well as agitation because sympathomimetics are there.
sometimes seizure. And as you can see, the muscles are, running away in such a state that rhabdomyolysis in the form of renal failure can also develop. So this is symptomatic. So what do you do about it? I mean, you do just support. You check with the ABC. You give a good amount of fluid in the form of insensible loss and volume depletion, and go with a benzo. So benzodiazepine is going to be very helpful if somebody has a sympathomimetic. And remember one important thing, although sympathomimetic like the alpha and beta stimulation is overacting, do not, I repeat, do not give any beta blocker. Why? Because when you are actually having so much sympathomimetic receptor blockage through a poisoning issue, and suddenly you give a beta blocker, some of the beta blocker will causes the reliefs of the receptor that bind. But when the poisoning is overwhelmed, and then it can cause a serious arrhythmia because it will cause receptor saturation capacity. So that will cause more arrhythmia developing if somebody given the beta blocker to this patient. So avoid beta blocker, please. Use benzo. Well, about the second one, the toxidrome opiate, there has been all the available things in our country in the form of morphine, pethidine, meperidone, whatnot. And this is also available in different formulation, like the cracks, like the injectable form. You can also have a sniff taking ability. Some says you can use it like a chocolates and many other. So you can see different formulation of the opiate is available all around the globe, including the Bangladesh. And this is derived from the opium poppy. As you know, the predominant product was the morphine and codeine. But a broader classification has been shown that many of the agents have opium-like effects, as because they can bind the opioid receptor. So heroin, methadone, meperidone, hydrocodone, oxycodone, all are actually available in our country perspective, and is a very popular choice for many addiction property of younger. So what actually they do and what they do? They actually primarily bind to the mu, kappa, and delta opioid receptor. These are the others, but they play the biggest role, the mu and kappa. So what goes wrong? And there are many features actually, but remember the broad thing, coma, meiosis, and respiratory depression. This thing is very crucial if you have a opioid toxicity or poisoning to be diagnosis. Besides this, there may be orthostatic hypotension, vasodilatation. Sometimes the severe opiate can cause pulmonary edema and seizure, but it's always the triad of coma, meiosis, and respiratory depression. And respiratory depression with a completely clear lung will be a very important indication that you are having a features in people, then you are dealing actually with opiate poisoning rather than OPC poisoning, because the pinpoint pupil will not be happen actually on the OP poisoning, whether it is more common to have opiate poisoning. There's been much study on this part, but it is actually saying that if somebody has an unconsciousness with a very pinpoint pupil, and if you get a respiratory rate, will have a serious opiate poisoning and can have a mortality. So what do you do about it? I mean, there is an opiate antagonist in the form of naloxone. Goal is to get continuous respiration back is going to be the ideal antidote of the naloxone. It's not the pupil. So don't go for the pupil is going to be dilated by use of naloxone, or go for whether the patient respiration becomes stable or not with the naloxone. There are other longer acting opioid antagonists because naloxone have a very short of life. So it has to be given Ridone, which is long acting, available for the opiate poisoning. Very recently, in the last 3 days back, there was a phone call that a younger kid, just 3 months, was having a poison with a tramadol, which is also a part of the opioid, and seriously, she got an serious of the opioid poisoning in the form of pupil constrictor, and respiration almost was 8. So I prescribed her with an naltrexone, which is a broader acting anti-opiate drugs. The third one will be anticholinergic toxidrome. Once upon a time, it was very popular in our country, especially during the time of travel time. People used to take this plant and getting it, poisoning. But nowadays, the anticholinergics are not very much available. But why do they? Then what they do? They actually causes antagonizations of the acetylcholine receptors. So the mechanism actions will be acetylcholine receptor, either nicotinic or muscarinic.
what happens with anticholinergic drugs is because it blocks the anti-muscarinic receptors. So that is the reason why anticholinergic syndrome, sometimes also called anti-muscarinic poisoning syndrome, because they usually doesn't affect the nicotinic symptomatology. So what goes wrong? There are many muscarinic receptors in the central nervous system as well as the peripheral muscular effect. So when somebody has a serious anticholinergic poisoning, they will have both effects, either CNS as well as peripheral. So if somebody has a CNS effect, they will be agitated, confused. They can have a trembling situation, sometimes the myoclonus. A very interesting phenomenon of pricking movement will be seen when the patient will be at the edges of the bedside, taking up the bed sheet and will try to peel roll and peel roll. So this is very characteristic feature when somebody has such CNS muscarinic blockade, will have a peel rolling movement. There will be always an agitation. Sometimes the speech may be completely abnormal and serious hallucination can be caused. But if the effect is just too much, it can also lead to coma. For the peripheral muscarinic effect, somebody will have a pupil dilatation, it will be dry axilla, tachycardia, urinary retention, IBS. But somebody is understand to remember it in such a way. Hot as the head, as because the patient will be hyperpyrexic. Fast as the hair, because the patient will be tachycardic. As dry as the bone, there will be lack of diaphoresis. Check the axilla too much, whether it is completely dry up or not. Red as a beet, you will find that the patient will be fast out of the skin. Mad as a hater, because the patient will be delirious. And you'll check the lower abdomen because there will be urinary bladder full. And that is the reason it is called full as a tick and sometimes blind as a bite, because people will be completely dilated. So you can easily see how to get this syndrome clinically to be seen. So what do you do about it? I think the best option is to supportive care, giving the IV fluid, because there are so many insensible loss due to agitation, hypothermia. And again, benzo, because you need to stop the agitation. And there's an antidote known as the physostigmine. Remember, physostigmine is a wonderful drug if you can induce the cholinergic effects. It is a short-acting, and if there is an uncontrolled delirium, means that if somebody has a CNS as well as PNS muscarinic effect, the best option is to give the physostigmine. As because when you're giving the benzodiazepine, it may not reverse all the muscarinic effect. So for the uncontrollable delirium, it is a wonderful drug. But before giving a physostigmine, be careful, because many of the anticholinergic drugs are provided by tricyclic antidepressant. And if you give the physostigmine in the tricyclic antidepressant, there may be a cardiac arrest. So right now, though, before giving physostigmine, the best option is to put the patient in the cardiac monitor, check the ECG, check the QRS duration. If the QRS duration is more than 100, do not, I repeat, do not give physostigmine. The fourth one will be toxidrome is a cholinergic, very popular. You know, it has been in the form of the ingestion, in the form of inhalation as well. In the 1995, there was a sarin gas attack has been in the Tokyo. The Tokyo commuters were actually has overcome by this deadly poison of the, this toxidrome of cholinergic, very popularly in our country known as organophosphate compound poisoning. There are many agents. I will not give a detail on that part, but malathion, parathion, there are thioate, many of the groups. I will not give a detail on this part because it will take a lot of time. So why do they do, and what they do is the principle is that they usually block the acetylcholinesterase enzyme. You all know that acetylcholinesterase enzyme remains in the synapse, from where the pre-synapse acetylcholine releases. And in this synapse, the acetylcholinesterase enzyme breaks down the acetylcholine to its metabolic product. Now, if somebody blocks this acetylcholinesterase from working, there will be plenty of acetylcholine available in the synapses that will stimulate the acetylcholine receptor in the muscarinic as well as nicotinic system. So there will be plenty of acetylcholine effect in the body. So what goes wrong? This goes wrong. So people can remember by dumbbell because there will be diarrhea, there will be urination, people will be constricted, although not pinpoint, but there will be meiosis. Remember, for the muscarinic effect as well as nicotinic effect, there may be a combination. But commonly we see there will be bradycardia, bronchouria, means that there will be crackles in the lungs and bronchospasm. You can get the wheezes. There will be a vomiting. There will be a lacrimation and salivation.
If somebody cannot understand the dumbbell, they can easily say, is it sludges, remains same, salivation, lacrimation, urination, diaphoresis, the easy way to understand. And remember one important area, this you may not get all the features of the sludge or dumbbell, but pinpoint people or the point people as well as the lung crackles and the diarrhea as well as sweating will be an interesting finding to get a cholinergic syndrome. What else goes wrong? There are nicotinic receptors where the acetylcholine can also act. So in that case, you may not get a pupil to be constricted, rather we might mydriasis. There may be tachycardia because nicotinic effect of acetylcholine will cause tachycardia through the CNS effect. There may be weakness. Commonly, you will find that a patient having a sweating, diarrhea, and crackles in the lung, but tremor is growing or fasciculation is seen in the muscle. So this is the combinations of the muscarinic and nicotinic, because fasciculation and raised blood pressure will be a feature of nicotinic acetylcholine. So what do you do about it? I think atropine and pyridoxine, you all know. I will not go detail of this one because this will take a huge amount of time. And if somebody has a serious agitation, again, the benzos will be there. And remember, all the poisoning, the important point is support. Very interesting. You can get it in the form of injectable. You can get a tablet. So many available drugs are available. Long-acting, shorter-acting, and various ways. So what many of the mechanisms are there, but the principle is they interfere with the GABA system. As because the GABA has A receptor and B receptor, so you can easily see there will be barbiturate. What goes wrong? This goes wrong. So you can see that there will be serious amount of sedation. Your doctors may remember unconsciousness and sleepiness are not always the same. But if somebody taking every chance that people can have severe depression can happen. And if I can remember, our chairperson, Professor Amin, has actually, when he was in Chittagong Medical College, there was one happened amount of benzodiazepine, and later on she developed complete respiratory depression, senior depression, and needed intensive care unit support and ventilation. Later on, she was survived with an antidote that we provided to her. Well, what do you do about it? Mostly it is supportive care. Remember, it's a very rarity that you need to give an antidote, flumazenil. A very, very rarity. And is it antagonist of the benzoreceptor, which is rarely indicated. And remember, flumazenil, when you are not to be given in appropriate indicated way, it can also stimulate seizure. Because whenever there is a benzo withdrawal happen, and you give flumazenil, there's every chance people will get sick, and you choose to give the flumazenil. So now back to our patient. So you can get the patient right now who is unconscious, fell down, he's agitated, pupils is 8 millimeter, he's having sweating, his heart rate is 140, and his blood pressure is 230 over 130. Can anyone please write down what may be the cause of this toxic drop? Can anyone just simply write down what you think of this one? Agitated, pupil is like this, blood pressure is 230 or 130, and the heart rate is 140. Somebody write down cocaine, somebody write down the yaba. You are absolutely correct. You are dealing, somebody is having sympathetic biometrics. So you can see, you can check this pad, even though you're not sure what he has taken. Now, secondly, came again. The patient unrousable, his respiratory rate is 4 and pupil is pinpoint. Can anyone quickly write down what is it going on? Yes, somebody just write down opiate. I will say absolutely correct. I told you a serious CNS depression, a relatively very poor respiratory rate with a clear lung and a pupil pinpoint will be an opiate. Now your patient who has been done young at 29, he's confused, pupil is 8 millimeter, he's flushed,
He's dry skin, there's no bowel sound, and 1000 cc of output came when you catheterized the patient. Can anyone write down what is going on to this patient? What is happening to this patient? Can anyone write down? Yes, there are 2 or 3 responses we are already seeing. They say this is anticholinergic. Absolutely correct, you're right. Now, what about the patient of 29-year-old who fell down? He vomits, he urinates uncontrollably. You got a heart rate of 40, then oxygen saturation comes down to 80% with bronchodiuria, and you got a pupil which is 2 millimeter. What do you think of these cases? I can see a lot of people write down OPC, but I will be delighted if somebody write down it as a cholinergic toxidrome. Absolutely correct. And what about the last one? If the patient is lethargic, heart rate is 67, blood pressure is 105/70, respiratory rate 12, and people, you got midpoint. What do you think of these cases right now? Can anyone just write down? I think Jajeda Hussain has been write down. Jannatul Firdaus has been write down as a benzodiazepine as well as a sedative hypnotics. Absolutely correct. So it indicates that our physicians and our younger junior colleagues who are listening to this wonderful lecture right now, absolutely correct and pinpoint to their diagnosis of toxidrome. Beautiful. So what is our basic approach? Always it will be A, B, and C. You always establish an IV. Even the patient may be in the trolley. Even the patient may be in the floor. Even the patient may not be in the bed. You started with IV. And you give, I told you to give him oxygen through the NRB mask and put the patient in the cardiac monitor if you have, or at least do an ECG, because many a times when you are diagnosing toxidrome and plan to give the antidote, it will be troublesome if somebody has a QT prolongation. Can you consider to give a coma cocktail if you're not sure which toxidrome it is, like thiamine, dextrose 50 and naloxone? Yes, there's the option. It has been written in the Oxford books and others, although this is not evidence-based, that has been practiced. If you're not sure and the patient is in a disaster position and unconsciousness, you can consider about a coma cocktail. Evaluate the history. May be skeptical, but try to look at and do a thorough physical examination. But remember, some of the examination will be very much interesting for the poisoning patient. Like when you are considering about the consciousness, check the pupil will be fantastic. Check the heart, check the bowel sound. It will be very much important to see the bowel sound because it can give you toxidrome diagnosis easily. And also check the skin, whether it is dry, whether it is sweaty, whether it's salivation present or not. So you can see it can give us a tremendously good idea about toxidrome diagnosis of our class. You can draw the blood and urine testing because we have not touched anything yet test before, and time to consider for the decontamination right now started. So many times in the poisoning patient, even if you do the investigation, you need to start the management first before going for any investigation also, right? So let's start with the decontamination. Very popular if somebody get a poison out of the body. You can induce the vomiting, say ipecacuanha. You can take out the peel or any toxic agent from the stomach known as the lavage or the stomach wash. Absorb the toxin in the gut by means of charcoal and flush the system of the bowel by whole bowel irrigation. This is the system how the poison can be get out of your body. Now let's see what the evidence actually says. They say that ipecacuanha does not have any role in the emergency department of care because imetin and cefadilin, when induce emesis, there is a more option that it can aspirate, goes to the lung rather than it emits the toxin out of the body. So this is not recommended for, although has been used for long, is no more use or recommended for use for the poisoning cases. Now I write down it is a gastric lavage and not the wash because stomach wash is not a routine practice for poisoning cases. Stomach wash is brutal, and even though gastric lavage sometimes is brutal, the use of this wide bore tube funnel type shape is completely out of track of the poisoning cases nowadays. So what we can do for the life-threatening ingestion that occur, if somebody presented within 1 hour duration of time, and if you're sure the area is protected, then you can do the gastric lavage because the golden hour is the first one, for sure. Now, how we can do it is to measure the, about this Ryle's tube that we are providing with the feeding. This Ryle's tube will be given the mark, and from this mark, you can easily put it down.
through the oral territory. And you can also take the help from the laryngoscope tube in the case when you are putting this NG tube in particular through the oral territory. If you do not provide it through the oral gastric tube, you can also provide it through the nasogastric tube. So this is how you can also provide the gastric lavage. And if you can provide it within 1 hour, which is lavageable, then maybe it can have some benefit, because the principle of gastric lavage is to get the poison out of the stomach, as because stomach is a poor absorption site. But if the 1 hour delays happen, these liquidified portions of the poison goes to the intestine, and the intestine is a wonderful absorption area for the poison. And that way you cannot help any patient by giving the stomach tube, or you can give the NG tube. There's no way you can give any benefit. So after 1 hour, actually there is no evidence that is giving any benefit to giving the gastric lavage or the stomach patch. How about the charcoal? Many of the time our physician thought that ultracarbon is the charcoal, but it's not. Basically, the charcoal is a different issue. It's a liquidified issue. It is a acetodose aqua. Generally, it is safe. There are a few contraindications like aspiration bowel obstruction will not able to give the charcoal. The dose is 1 gram per kg body weight. A single dose activated charcoal sometimes we provide it. But remember, charcoal, which is an adsorbent agent, does not absorb charcoal. This charcoal is very means of caustic and corrosive. Do not use it. In heavy metals, do not use any activated charcoal. In alcohol, methanol, ethylene glycol, it doesn't have any effect. Rapid onset cyanide, no effect. No effect on the chlorine, no effect in the iron, does not have any role in the aliphatic hydrocarbon, does not have any role in the lithium. So charcoal does not absorb charcoal. So this is the activated charcoal, how it is usually given. You can see on this left side, an NG tube is put down and the activated liquidified charcoal is given through the right tube to these 50 cc syringes. You see, this is the liquidified form and this is not ultracarbon at all. How about whole bowel irrigation? This is isotonic propylethylene glycol electrolyte solution available sometimes in our country in the form of laxatives. This large volume ingested actually washes the substance through the periphery. And this will be actually benefit if somebody took a poison in the form of metal or long-acting substance has been taken, and which is not actually well absorbed by charcoal. That's how the whole bowel irrigation can actually help. The whole bowel irrigation is in a dosage of 500 to 2,000 ml per hour. And it used to be used by means of NG tube. You can see, I've shown you in this picture how it is given. The best option actually for the poisoning patients decontamination is the skin, because skin is the largest surface area of our body. And many times the people used to vomit a lot into the part of their skin. And if you can remove this poison from their skin, it will help a lot. So remove any contaminated clothing. Best option is to naked him and repeatedly body wash every 4 hours or 6 hours will be highly beneficial. And remember, when you are switching skin very much decontamination, check out the eyes as well as hair. This is the area where I like to say that pay special attention for the armpit, because sometimes it is lesions, groin, behind the knees and between toes. The decontamination of the soil up skin will be very much helpful. You can see in the emergency department, we can use the simple water, a system of detubing as well as the soap is just enough to make a skin decontamination this way. How can we eliminate the poison? Is there any role of urinary alkalization? I will say yes. If you are considered about salicylate poisoning, then only you have a role of the enhanced elimination. Otherwise, there's no role of urinary alkalization routinely to be practiced in patient poisoning. But if you're sure the patient has salicylates, then you can give 1 to 2 milliequivalent per kg bolus doses. And remember to make the urinary pH more than 7.5. Elimination can be also done by means of hemodialysis and Charcot hemoperfusion. This is a fantastic procedure, I would say, for any poisoning case if you want to consider about enhanced elimination. Now, there are many of the poison which is dialysable in the form of alcohol. Remember, when I say alcohol, there's ethyl alcohol, methanol, as well as the ethylene glycol, and aminophylline, barbiturates. The camphor is a hydrocarbon, the carbon monoxide poisoning, heavy metals, salicylate, even the snake bite in the form of Russell's viper and others, and antibiotics
you can have a dialysable poison. Hemoperfusion, also the diazepam, digoxin, OP, sometimes dapsone, chloral hydrate, and paraquat, that is very also commonly seen. TCA cyclate, salicylate can also benefit if early hemoperfusion can be done. Very important is to go for the monitoring, and I will say that clinical observation is the main tool rather than investigation, a pulse oximetry, and very importantly in our setting, even in the Upazila Health Complex, we can do the ECG monitoring because all the Upazila Health Complex have ECG available with us. You can do it 6 hours for a cardiac drug, and even you can check it even after 24 hours if there's a delayed release version. Very much helpful to do the ECG. I would say that if you are not sure about the poisoning cases, routinely do an ECG for a monitoring purpose. Very important is the supportive care for any poison. Remember, a watchful observation and supportive care may be enough for more than 90% cases of poisoning for complete recovery. Check care for his eye. Check care whether eye can be closed or not, because it can cause easy corneal ulceration. Check the bandages, NG tubes, whether it is secured in place, and whether the patient is in appropriate position. Look at the position. This is the most appropriate position actually. If the bed is not available like this, then you can have a position, the left lateral position. Always remember the left lateral position, the best position, because the stomach and intestine is in the safer part. The heart usually remains to the left side. It has a more relaxed. So also for the lungs, unless there's a collapse of the lungs, there's absolutely no contraindication for the left lateral or safe position for any patient poisoning. And you can also see sometimes the patient can have a problem with the airway. If the secretion in the upper airway is so much stacked up, sometimes the tracheostomy will be tremendously beneficial, and the nutrition will be always a very crucial part when you are dealing some of the poisoning cases. Now that you are secured the patients and you started the management, you can go for some diagnostic study. You see, why I'm saying this, because in our country perspective, the tox lab is not available all through. And it is not always you need to go for the tox lab always. So you want to evaluate to see actually about the acid-base status, because in the supportive care, sometimes you need to check on that part of the renal function. Sometimes the liver function is very crucial. If the specific poison causes the toxicity on the part of liver. Cardiac conduction in the form of ECG is very much good. Drug level, there are few drug level happens in the Dhaka or metropolitan Chittagong city, but not available on all through the Bangladesh. And sometimes the tox lab can also check whether the cocaine can be done, can the ammonia can also be done or not. APAP means that acetaminophen, we do not have the capacity to do the acetaminophen level everywhere. Some of the lab actually do that, but we can do the liver function test. We can do the coagulation profile. For the salicylate, it is prudent to do the ASA level and metabolic acidosis and respiratory alkalosis shows. There are so many agents right now for the psychotropic drug, and people are using so much of the SSRI. And so the prolonged QT can also be seen in many of the SSRI agents. So if somebody takes many of the tablets of SSRI, go for the ECG. Alcohol, very popular. Very recently, we have developed a methanol poisoning protocol. But remember, the simple calculation of osmolar gap, it will be beneficial to identify the ethylene glycol methanol as isopropyl alcohol. Also, we can check with the ABG with the anion gap, metabolic acidosis. Basic diagnostic testing is very important. What I say that if somebody has a high metabolic acidosis, the fact that the poisoning is an important cause, but so also the diabetic ketoacidosis, and so also the uremia, and so also the lactic acidosis. So what we need is to exclude the ketoacidosis, exclude that the patient does not have any kidney issue, and exclude the patient have a normal lactate. If this thing can be excluded, you are dealing most likely to be a poison-related metabolic acidosis. And it is easy to measure because osmol gap is a measured osmol minus the calculated osmol. If you want to make a calculated osmol, it's easy. Just 2 into sodium, glucose divided by 18, blood urination divided by 2.8, and the agent divided by 4.6 will make you easy understandable how much the osmolarity or high osmolarity can be done. And the cat-mart piles is an easy mnemonics by which you can easily understand the metabolic acidosis is a common feature of cyanide, carbon monoxide, toluene, methanol, metformin, paraldehyde, so also ethanol, ethylene glycol, salicylate. You can see a lot of agents actually causes the problem of the metabolic acidosis in the poisoning.
ECG, I told you, evaluate the QRS duration as the QTC prolongation, and look at the blocks present or not, check the rhythm. Any having a more than QRS 100 duration or the QT prolongation more than 45 seconds, think, is it a tricyclic antidepressant or not? Radiograph, sometimes helpful, limited usefulness. Sometimes you can see the chloral hydrate heavy metal, more useful in the airport because people can entry code and so is a packers and sufferers can also take this one. Other tox labs strongly consider if it is salicylates or phenacetin or acetaminophen paracetamol poisoning. We do not have actually so much of the lab to see the methanol level or ethylene glycol level, but some of the lab in the Dhaka actually has the capacity to do for the alcohol level. And sometimes the mass spectroscopy machine is very crucial in that cases. Scientific lab of science lab, university lab, and Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University also have the mass spectroscopy machine. If somebody wants to check the drug or toxin level, you can use those labs. But unfortunately, in our periphery, we don't have those labs available. Observation period, mostly if there's no tox lab issue, the normal EKG, normal exam, the routine laboratory is normal, you can approximately 6 hours after you can release him. But if it is a extended release medication, you need to wait up 12 to 24 hours. So back to our patient, how do I treat him? I will say that give a very good supportive care, do a very good physical examination. How do I decontaminate him? Charcoal, if you given within 1 hour duration time and there's no aspiration risk, how shall I order? Go for chemistry, you can go for the metabolic acidosis identification. If the lab is available, you can do the paracetamol level. EKG is an easy tool. Do I give him antidote? Yes. If you're not sure, you can start with a coma cocktail. And others, if you can consider about diagnosis of the toxic syndrome, then you can give the antidotes. When can you go to the psych? You can absorb 6 hours and then reevaluate again. No problem with that. Now, last of all, I will give some protocol, which will not be easy to give a lot of poisoning cases in our case. Just a simple protocol that has been developed by our physician. I give again thank you to Professor Amin who will take the initiative with the SSK in 2014 so that we can develop this protocol for our younger physician. I also like to give thank you to the Ariful Bashar, who is present here as a panelist, Fazl Rabbi Chaudhary, Faraduddin Maruf, and many other Toxicology Society of Bangladesh who has given this protocol. This will be very much helpful, I would say. This is the OPC poisoning protocol. The antidote is atropine and pyridoxine. Many of the compounds are there, parathion, malathion. You just check which one is available there. Now, if you are sure, start with always general measure. You see, the stability of the patient is more important rather than antidote. So you can gastric lavage OPC poisoning if it is present within 1 hour. Avoid contamination. Do the ABC. Remove the cloth. I told you, decontaminate the skin. If you are not sure, give 2 ampoules of atropine. If it is immediately flushed and tachycardic, you are not dealing any OPC poisoning. But if it is not still tachycardic, then there's a confirmation that it may be OPC poisoning. So then treat him with antidote. For obvious reason, if somebody is not flushed or tachycardic after 2 ampoules, you check him whether the exposure is likely or not. Even there will be some organophosphate compound poisoning, the toxicity will come up later, like phentoate, methoate. It will come later on. So observe 24 hours. If later our toxic feature came up with the dumbbell or slugs, give him antidote. If there's no more toxicity after giving treatment profile, you give him discharge. No problem with that. If you want to give the atropine, you can give the atropine and doubling the dose, not just giving the 2 ampoule doses repeatedly 5 interval, rather double the dose, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32. This is how you double. And make the atropinization as quickly as possible because it has been found in evidence, it reduces the mortality. And secondly, you can also provide him the pralidoxime and ovidoxime. This is how a schedule can be given. There is other schedule of the WHO of the pralidoxime as well. You can also provide this one. But when you're providing atropine to the OPC poisoning, check 5 things. Are you having a clear chest? Is the heart rate more than 80? You'll be happy. We do not need to increase the heart rate more than 120. All you need to is make it more than 80. This is enough. All you need to check, people, is no more pinpoint. This is enough. Do not just make too much dilatation of the pupil. It will cause us atropine toxicity.
Just check whether the dry axilla happens or not. Check whether you are sure the systolic blood pressure is more than 80. These 5 points is actually the atropinization. But when we are doing too much atropine, the people will start at anticholinergic syndrome. I told you, restless, tachycardia, physical people, hyperparesia. So this is a simple protocol. You can provide it in the emergency department and so that people can help. Now, this is the sedative hypnotics. If you have a history of a time, check out the clinical manifestation, whether the patient having a sedation, hallucination, slurred speech, any ataxia present or not. So people need only supportive care most of the time. But you need to check when somebody has a prolonged coma, whether the blood glucose is all right or not. Check with an ECG, because it may not be only benzodiazepine. People may have a combination effect. And sometimes people are thinking, can we go for the gastric levels? Again, I'm telling you, if the people or the patient came up within 1 hour, then think about gastric lavage for the sedative. Otherwise, do not do it. Do not give them sympathomimetic agent. Do not put them in the coffee and tea, because it will give them problem of the either awakening or sleeping, and so the patient can fall from his down. He will try to get up from the bed, go to the bathroom, and can fall. So do not do these things. Just watch the patient's worsening sign. The 2 worsening sign is respiratory depression and CNS depression. If the patient has got hypertension, give him isotonic fluid. If the patient has got a respiratory depression and CNS depression persistent, then you can give flumazenil. If there is other electrolyte and others problem, just correct it. And in the below, you can see there's a flumazenil dosage. If the patient regain consciousness after giving the 15 to 30 seconds of giving the flumazenil, you are on the book. And remember, for adult, you always start very slowly, 0.1 to 0.2 milligram IV per 1 minute, and then gradually increases the doses to 1 to 3 milligram. But for the pediatric, even you can dilute it more and more, because a simple flumazenil higher dosage in children can cause serious amount of seizure disorder. Well, this is another one poisoning that you can easily see. This is very common in our perspective. As check whether the patient has got any CNS manifestation or the respiratory symptoms or not. Because these hydrocarbon poisoning sometimes causes the emesis and contaminated clothes. So you check for this one, and if the patient has got restless, irritable, somnolence, confusion, and unconscious, then you can give the diazepam and even sometimes the phenobarbital. But if the patient has got respiratory symptom, this is dangerous, as because you can discharge him if there's no respiratory symptom, but if it is a respiratory symptom present, you need to address him, how to put him in the, giving him the nebulizations, giving him oxygen, and sometimes they may need a bag and mask ventilation, intubation, and even mechanical ventilation as well. This is another single page where the caustic injury has been given, acid and alkali. Sometimes we have seen in our territory. Check the initial evaluation and always do the ABC and resuscitation. All you need to is to make a stabilized condition, because there's no antidote you cannot provide. You cannot provide alkali for any acid poisoning, and you cannot provide any kind of acid for any alkali poisoning. There's no role of contraint. It's a complete contraindication to give the antidote. Why? Because when somebody is providing acid for alkali or alkali for acid, it causes neutralization and serious amount of heat, which will cause the perforation through and through the stomach and esophagus. All you need is to do for endoscopy as quickly as possible, because in endoscopically, you can grade the injury. Either it is first degree injury, is it a second degree injury or third degree injury or not. For the second degree and higher, as well as third degree injury, you sometimes need a surgical care, because operative intervention can save life. For the first grade of injury and second grade of injury, all you need to do with the observation, a simple NG-tube for the patency maintenance, and you can discharge with liquid sips and others. That's it. This is how the caustic injury can be managed. Now, this is another very serious issue in our country of the southern side, the Khulna others, where the copper sulfate poisoning is available. And remember one thing, the principle is again the ABC maintenance, check the vitals. If you want to sure about the copper sulfate poisoning, I will say that check the urine, it will be blue. Check the stool, any secretion, it will be blue, because it's a blue vitriol, either you take in the form of inhalation or ingestion.
Now, if you want to came up within 1 hour, at least territorial, you can give a gastric lavage with activated charcoal, and usual dosage is 100 grams in adults, as well as you can also give a 240 ml of water per 30 grams of charcoal. Now, then you check for the worsening sign and symptom, check the organ, because copper sulfate can causes GI toxicity, can causes the hemolysis, can causes the muscle hemolysis, can also cause the CNS toxicity as well. So you can see a lot of involvement can be done by means of the copper toxicity. And for the GI toxicity, you use the IV omeprazole as well as sucralfate. If the patient present with the shock, give him the isotonic fluid, sodium, and vasoactive agents in the form of noradrenaline and dopamine. If there is a hemolysis, methemoglobinemia, you can check the methylene blue. It is available in our country. You can also give the steroid. For the rhabdomyolysis, sodium chloride solution mannitol can help. And remember, if the patient came up early, within the 48 hours, you can give the chelation therapy, either in the oral form of deep penicillamine or in the intramuscular British antilucide. For the British antilucide, it's a better one rather than the penicillamine. If you can provide in 3 to 5 milligram per kg dose deep intramuscularly, every 4 hours for 2 days, then every 4 to 6 hours for additional 2 days, and then every 4 to 12 hours for 7 additional days. Now, this is another one. This is called the aluminum phosphide poisoning, very popularly known as gas tablet or carry tablet. Again, when they put the patient in the open air, fresh air, and the left lateral positions, ABC maintenance is crucial. There's the one test which is called silver nitrate. If the strip is available, it can easily turn up into black. If there's alcohol, aluminum phosphide poisoning is there. There's a role of gut decontamination. Although 1 hour is the best time, you can provide it even up to 3 to 4 hours time by being either potassium permanganate with activated charcoal, or you can also provide it sodium bicarbonate with coconut oil, narcoleptal. You can also provide it. Again, check the worsening sign. It can cause cardiac arrhythmia. So antiarrhythmic drug and trimetazidine can be helpful. For the shock, there will be fluid as well as mechanical support for the heart. It can involve the lung. ARDS can help. So go for the oxygen, sometimes the ventilator. Acidosis is a very crucial factor for aluminum phosphide. So try to give sodium bicarbonate, hemodialysis, and other by means of correction of the electrolyte. There may be some role of the IV NAC, IV vitamin C for methylene blue in some of the cases of the aluminum phosphide poisoning, which has been shown in the below. I'm not going to go detail of this one. Pufferfish poisoning, very important. Onset is very rapid, usually after taking the pufferfish, known as the potka fish in our country. Sometimes Dora potka and Badami potka, tapa fish also it means. The agent is that tetrodonichia or tetrodotoxin, and nausea is very common. Vomiting is uncommon. Patient sometimes you can hypoxic. The common presentation says that I had a sensation around the perioral area numbness. There will be marked salivation, headache, and abdominal pain. And sometimes it may be so much devastating that there will be paresthesia and paralysis. Lavage can be helpful if it can be given by sodium bicarbonate. Artificial respiration with oxygen will be helpful. Neostigmine and atropine, which is provided in some sort of neurotoxic snake bite, with the same doses can also be applied here in the pufferfish poisoning, although there are many papers against or in favor of it, but you can also try it for the serious cases. Jellyfish, and one kind of marine envenom in our country, not very much common, but there are few cases has been reported in the Cox's Bazar, Teknaf, and Patuakhali. So this is the protocol that has been provided. You can flush the skin with a vinegar. Sometimes it can help. If the vinegar is not available, then use the seawater. And the seawater can also remove these, the nematodes that is presented within jellyfish. Because the sting is very much helpful. If the sting cannot be removed early, then it can cause a serious trouble. For the pain relief, it can cause a serious amount of pain. You can use the diclofenac as well as the oral painkiller agents for this one. One single dose of intravenous ascorbic acid can be considered for the jellyfish poisoning. But if the patient has got the troublesome effect of the paralysis effect, then oxygen inhalation, ventilated support can be given. And sometimes the patient will have a serious abdominal cramp, pain. You can give the antispasmodic and always correct the dyselectrolytemia. But remember, do not use any alcohol or methylated spirit or antiseptic wash. Never use any fresh water for any kind of cleaning purpose, and never use pressure immobilization for the jellyfish poisoning. Insect bite, very popular in our country perspective. There may be many insects
like the bees, like the wasp, hornet, yellow jackets, and ants. And there may be two groups of the clinical manifestation. Some have mild to moderate, like a sharp burning pain, a red wale, and sometimes the moderate redness and swelling can happen. But for the severe reaction, not only itching and flushing, but it can cause a problem with the laryngospasm, bronchospasm, and respiratory depression, sometimes even the renal failure. So this is sometimes so much dangerous can happen with the bee as well as wasp or hornet. So what we do is to remove the stinger as quickly as possible by soap and water will be helpful. And use the hydrocortisone ointment. If the itching and swelling is bothersome, you can also use the antihistamine, diphenhydramine, chlorpheniramine. Avoid any scratching and try to ease up with some painkiller. Prednisolone sometimes can be beneficial. But if there is a severe systemic reaction, my impression is that as quickly as possible, try to give him adrenaline. 1:1000 solution with oxygen, intravenous hydrocortisone antihistamine can also be helpful with occasional nebulization salbutamol. Last of all, I will be saying something on the part of methanol poisoning. This is a kind of adulterated poisoning in our country. Check, there's a methanol poisoning protocol has been developed by our Bangladesh in the NCDC program. We have done it under the guidance of Professor Amin and our team. I would say that it's easy because we cannot do many of the tests. Just check when somebody having suspected methanol poisoning, is he awake or not? If it is awake, that whether it is hyperventilate or not. If the patient is hyperventilate, check whether the patient has any visual disturbance or not. If the patient has got visual disturbance, this is a suspected methanol poisoning. And then you can have an option to give him the fomepizole, ethanol, bicarbonate, as well as folic acid. And the other option is to hemodialysis. Otherwise, then you can also check there are other hyperventilation causes like alcoholic, ketoacidosis, others. Now, if somebody has the arrangement to do the arterial blood gas analysis, check the bicarbonate value is less than 10 or not. Whether the base deficit is more than 15 and pH is less than 7, you are dealing somebody having an alcohol order, you are dealing suspected methanol poisoning. But if the bicarbonate is between the 10 to 15 or maybe more than 15 and the pH is still acidic, but you're not sure about the order and other things, check the visual disturbance. If the patient has got visual disturbance, you are dealing with methanol poisoning. If it is not, just give him fluid, little bit of glucose and thiamine will be helpful. But if the still patient hyperventilate, think about the methanol poisoning. So this is the territory. Usually methanol poisoning is a hour-based problem. From 0 to 12 hours remains asymptomatic. When the 12 to 24 hours, it becomes symptomatic. Started with hyperventilation, usually initially no visual disturbance, patient remain conscious, bicarbonate value remains more than 15. All you need is to give him saline, thiamine, and glucose, and give the ethanol, fomepizole, and bicarbonate if you're convinced the patient has got methanol. But within the 12 to 24 hours, if somebody doesn't have a visual disturbance, hyperventilation, then start giving ethanol, bicarbonate, folic acid, and think if the metabolic acid is severe, go for the hemodialysis. So if patient is unconscious and hyperventilate, give ethanol, give bicarbonate, folic acid, and go for the hemodialysis. And even if the 24 to 48 hours, still the patient hyperventilate and conscious, you are actually in big trouble because that is the poor prognosis if it is a methanol poisoning. Try to give everything that you have in your mind, ethanol, bicarbonate, folic acid with hemodialysis. This is the dosage of the ethanol that has been, if you use the 5% ethanol, 10% ethanol, 20% ethanol, and 40% ethanol. And there may be many agents like the vodka, whiskey in the oral dosage. And this is the drug that can save a life of the methanol poisoning in that cases. So do not hesitate to use this in the simple format that I've shown here. And this is the one poster that we developed under the NCDC of the DGHS. It's a very simple format how the awareness can be created in the emergency department. এটা কি মিথানল জনিত বিষক্রিয়া, তাহলে লক্ষণগুলো কি হবে, মদ্যপানের ইতিহাস কি থাকছে, চিকিৎসাটা আসলে কি দেওয়া যেতে পারে এবং ডোসেজ কিভাবে দেওয়া যেতে পারে এবং কিভাবে আপনি হেল্প নিতে পারেন, তারও কিছু একটা অ্যাড্রেস নম্বর এখানে কিন্তু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি. So this is how even this poisoning awareness activity as well as treatment for the phase can also be done.
So I think now you can know what is actually you can do when the patient is actually found down. So thank you very much from our point of view. And if you have a question now, you may be full for a minute, but if you don't have any question, you may be full for life. Thank you very much, everyone. Thank you very much, sir. Wonderful experience. যাকে বলে ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রেজেন্টেশন। আসলে এরকম প্রেজেন্টেশন শোনাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমি আপনার প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে আর ফার্দার কমেন্ট না করি। স্যার 17-18 তারিখ মোস্ট প্রবাবলি আপনাদের একটা প্রোগ্রাম আছে এবং সবাই শুনছে। যদি দুইটা সোসাইটির প্রধান ব্যক্তিরা আমাদের মাঝে আছেন, তো মজিদ স্যার আপনি সংক্ষেপে একটু সবাইকে একটু দাওয়াতটা দেন বা প্রোগ্রামের ব্যাপারে একটু বলেন, দেন আমরা নেক্সট পার্টটা প্রসিড করব স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ এহসান। আপনি এখানে যারা শুনছেন, I think there's huge number of participants, 275, as well as a huge expertise. আপনারা যারা ইয়াঙ্গার ফিজিশিয়ানরা আছেন এবং একই সঙ্গে যারা স্টুডেন্টসরাও আছেন, আমাদের সঙ্গে সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলীরাও যারা আছেন, আমি সবাইকে সালাম দিয়েই বলছি। আমাদের টক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস ট্রপিক্যাল ডিজিজ is a high quality scientific tool society. These are the society voluntary, but he has been doing a wonderful job for the last 10 to 11 years in our country perspective, under the very strong leadership with the Professor M.A. Faiz in the TSB and Professor Muhammad Ismail sir, Patwari sir in the BSITD. This is a great opportunity, I will say, that if you want to enrich your scientific endeavor to see the scientific things under the conference of the BSID, this is known as the BANTOP Talks, Bangladesh Tropical Medicine Toxicology. And this is possibly the 10th time that we are doing these conferences. And every time the scientific evaluation has become enriched and enriched. We have a wonderful, wonderful faculty, international faculty, in the name of the such professor who are worldwide recognized, one of the best in this territory of the world. So we will provide them, many of them will give a talk on the part of scientific infectious disease. Some of them will give a talk on the part of toxicology, and you will be seeing the high quality science in flow whenever you listen to them. So I'm inviting all of you, be present on the 17-18 and listen to the science, what science says to you. Thank you very much. Thank you, sir. আমরা অলরেডি ওটা পার্টিসিপেন্ট লিংক আমরা দিয়ে রাখছি চ্যাট বক্সে, যারা ইন্টারেস্টেড তারা ফিল আপ করেন, এবং আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস গ্রুপে অলরেডি লিংক দেওয়া আছে, আর আমরাও এটার সাথে আছি। আমরাও চেষ্টা করবো যাতে প্রোগ্রামটা সবাই আপনারা সহজে রিচ করতে পারেন। অলরেডি ফর্ম লিংকে দেওয়া আছে, আপনারা যারা চাবেন সবাই পার্টিসিপেট করার জন্য ফর্মটা ফিল আপ করতে পারেন। আমি ফ্রম দ্য প্যানেলিস্ট, আমি প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যারের কাছ থেকে কিছু শুনবো। আসলে এত কোশ্চেন যে সারা রাত নিয়ে আমরা শেষ করতে পারবো না। আমরা জাস্ট 3-4টা লাইভ কোশ্চেন নিব। আপনারা যারা লাইভ কোশ্চেন করতে চান তারা হ্যান্ড রেজ করে রাখতে পারেন। আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, যে সমস্যায় আপনারা আসলে পড়েছেন, খুব হাইপোথেটিক্যাল কোশ্চেন আসলে করার দরকার নাই, খুব মানে ডিপ দরকার নাই। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনারা যেটা ফেস করেন সেরকম কিছু কোশ্চেন আমরা নিব। ওভার টু প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার ফ্রম আওয়ার প্যানেল। ওকে পাটোয়ারি স্যার মোস্ট প্রবাবলি এখন অ্যাভেলেবল নেই। আমি ডাইরেক্ট কিছু কোশ্চেন নিয়ে নেই। রোবেট স্যার, আমি কিছু কোশ্চেন নিব? ওকে, ডক্টর AHM সালেকিন মামুন, আপনাকে আমরা এলাউ করছি, আপনি লাইভ কোশ্চেন করেন। আসলে চ্যাট বক্স এবং কোশ্চেন আনসার থেকে কোশ্চেন করতে গেলে আমার সারা রাত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার ফর দিস প্রেজেন্টেশন। স্যার এটা খুবই উপকারী ছিল স্যার প্রেজেন্টেশনটা। আমার দুটা কোশ্চেন স্যার। একটা হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে, ওইখানে স্যার আমাদের এখানে যে মানে স্টোমাক ওয়াশটা দেওয়া হয়, অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট ওরা আসছে অ্যাকচুয়ালি 1 ঘন্টার পর। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে স্টোমাক টিউব, যেটা গ্যাস্ট্রিক লাভেজ যেটা টিউব দিয়ে দেওয়া হয়, ওটা খুব বেশি দেওয়া হয় না। দেখা হয় যে মানে ওরা হচ্ছে পানিতে কি যেন দেয়, মানে পটাশ দেয় নাকি, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না এটা কোত্থেকে আসছে। পটাশ দিয়ে ওরা হচ্ছে এটা ইনডিউস ভমিটিং এর মতো করায়, হচ্ছে প্রচুর পানি খাওয়ায়, তারপর পেশেন্ট বমি করে। এটা হচ্ছে একটা কাজ। এরপর পেশেন্টকে সাধারণত রেফার করে দেওয়া হয়। আর নেক্সট আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, যে অ্যাট্রোপিনাইজেশন করার পর ধরেন স্যার 80 অ্যাম্পুল অ্যাট্রোপিন লাগলো, এরপর কি আমরা পেশেন্টকে মেইনটেনেন্স ডোজ দিব কোনো, যেটা আমরা আগে মানে দিতাম স্যার, নাকি স্যার মানে এটা কি করবো এরপরে, মেইনটেনেন্স কি হবে নাকি প্রয়োজন নেই? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, প্রথমটা বলি, একটা হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রিক স্টোমাক ওয়াশ এবং গ্যাস্ট্রিক লাভাজ, এটা স্টোমাক ওয়াশ তো রুটিনলি প্র্যাকটিসেবল জিনিস না।
সো অলসো দি গ্যাস্ট্রিক লাভাজ, এটা রুটিন কোনো আসলে প্র্যাকটিসেবল এজেন্ট হওয়া উচিত না। শুধু যেসব পেশেন্ট গুলো আপনাকে 1 ঘন্টা পিরিয়ডের মধ্যে আসবে তাদেরকে আপনারা এনজি টিউব আমরা যেভাবে দিই ঠিক সেভাবে দিয়ে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দিতে পারেন। এলিকুয়েশন অফ ফ্লুইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি 200 থেকে 300 ml নর্মাল স্যালাইন অথবা প্লেন পিওর ওয়াটারও দিতে পারেন, এবং দেওয়ার পরবর্তী সময় 10 to 15 মিনিটস পরে ওইটাই আপনি বের করে নিয়ে আসবেন। দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। এন্ড দেন अगेन আপনি 200 থেকে 300 ml দিবেন। এইভাবে 5 থেকে 6টা সাইকেল দেওয়াটার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। কারণটা বলা হচ্ছে, দেখেন আপনি যখন একটা অনেক বড় পাইপ দিয়ে কাউকে গ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়ে ফ্লুইড দেন 1 থেকে 1.5 লিটার, আপনি জানেন না যে স্টোমাকে আসলে তার কন্টেন্ট কতটুকু আগে আছে, এটা কি ছোট কন্টেন্ট না বড় কন্টেন্ট। যখন অনেক বেশি পরিমাণ ফ্লাশ দেওয়া হয় তখন পয়জনিং এজেন্টটা আরো তাড়াতাড়ি পাইলোরিক পার্টটা পার হয়ে ইন্টেস্টাইনে চলে যেতে পারে, যেখানে অ্যাবজর্পশন বেশি হয়। সেকেন্ড থিং, এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ফ্লোতে দেখা গেছে যে মিউকোজাল ইনজুরি অনেক বেশি হয়। এমনও রিপোর্ট আছে যেগুলো আপনার থ্রো আপনার পারফোরেশন হয়ে গেছে থ্রু দিস হিউজ অ্যামাউন্ট অফ জেট অফ ওয়াটার। এই জন্য এটাকে আসলে করা উচিত হবে না। আরেকটা হচ্ছে যে আপনাদের এখানে যেটা করা হচ্ছে না কিন্তু ইনডিউস ভমিটিং করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো নট রিকমেন্ডেড। কারণ সিরাপ অফ ইপিকাকুনহা বলেন অথবা পটাশ যেটা ইউজ করা হচ্ছে, এটা ফর দ্য ইনডিউশন অফ দি ভমিটস উইথ এন অপশন দ্য পয়জনটা বের হয়ে আসবে কিনা। কিন্তু যখন আপনি কাউকে ইনডিউস করান, দ্য মোস্ট আনসেফ এরিয়া ইজ দ্য এয়ারওয়ে। এই জন্য দেখা যাচ্ছে ইনডিউস করার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লাং, এবং অ্যাসপিরেশন উইল কজেস নট অনলি দি মেন্ডেলসন সিনড্রোম, ক্যান সামটাইমস কজেস সিরিয়াস অ্যামাউন্ট অফ নিউমোনিয়া ইন লেটার আওয়ার। এবং শুধু সেটাই নয়, ইভেন 100 ml অ্যালিকুয়েজ যদি রেসপিরেটরি ট্র্যাকে যায়, এটা সাডেনলি আপনার রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট করে ফেলতে পারে। মর্টালিটি ইভেন উইল বি মোর। সো 1 ঘন্টা পরবর্তী সময় আসলে দিস ইজ নট রিকমেন্ডেড। এই জন্য আমি বলবো যে এগুলাকে আসলে আমাদের দীর্ঘদিন থেকে প্র্যাকটিস চলছে, ধীরে ধীরে আসছে, আমাদেরকে সবাইকে বুঝিয়ে এটাকে আমাদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। অ্যাবাউট দ্য ওপিসি পয়জনিং, এখন হয়তো অনেক নতুন নতুন স্টাডিও আছে, আমি স্টাডির কথা বলবো না, কিন্তু যেটা অ্যাট্রোপিনের কথা আপনি বলছেন, যেটা হলো যে প্রথম দিকে অ্যাট্রোপিনাইজেশন ডাবলিং ডোজ করে যখন যত পরিমাণ লাগবে সেই পরিমাণের 10 থেকে 20% আপনি নিয়ে আইভি ড্রিপে দিবেন, যাতে এটা মেনটেনেন্স থাকে। কারণ ওই মেনটেনেন্সটা না থাকলে আবার যদি কোনো ডিলে হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে আবার অর্গানোফসফেট কম্পাউন্ড পয়জনিং সমস্ত রিসিপ্টরগুলো বাইন্ড করে কোলিনার্জিক ক্রাইসিস ফেলে দিতে পারে। এই জন্য তাকে মেনটেনেন্স রাখতে হবে ফর এ পিরিয়ড অফ অ্যাটলিস্ট 48 আওয়ার্স কখনো বলা হচ্ছে, অথবা যতক্ষণ সময় পর্যন্ত পেশেন্ট একেবারে কমপ্লিট স্টেবল হচ্ছে ততক্ষণ। স্যার অ্যাট্রোপিনাইজেশন ডোজটার কি স্যার 10 to 20% যেটা বললেন ওটা কি স্যার 24 আওয়ার দেব? ইয়েস, 10 to 20% আপনি ওখানে যতটুকু আসবে সেটা আপনার আওয়ারলি হিসাব করে 24 আওয়ার্স যতটুকু হবে ওইটা নিয়ে আপনি আপনার নর্মাল স্যালাইন অথবা সঙ্গে মিশিয়ে এমন ভাবে ড্রিপটা ঠিক করবেন যাতে 24 ঘন্টা বরাবর এটা যেতে থাকে। এবং আমাদের সেক্ষেত্রে সুবিধা আছে যে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি মনিটর না করলেও 4 ঘন্টা 6 ঘন্টা পর ওইগুলোকে দেখে আমরা অ্যাট্রোপিনাইজ আছে কিনা এটা দেখে নিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আসলে এটা ক্লাসের ফ্লেভার আনার চেষ্টা করছি আর কি স্যার, কারণ আপনি তো অনেকদিন ক্লাস নিশ্চয়ই মিস করছেন, আপনার লেকচার ক্লাস, সেই ফ্লেভারটা আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আরো 2টা লাইভ কোশ্চেন নিব। ডাক্তার মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, আই এম অ্যালাউইং ইউ, কারণ উনি অনেক পেরিফেরিতে কাজ করেছেন স্যার, সো উনি দেখি ওনার এক্সপেরিয়েন্স একটু শুনি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। আপনার কোশ্চেন করুন স্যার। অ্যাট্রোপিনের স্যার মেইনটেইন ডোজটা আমরা কিভাবে ট্যাপার করব? ওকে, দেখেন আমরা যখন মেইনটেনেন্স ডোজটা দিই 10 to 20%, তার সঙ্গে আমাদেরকে দেখতে হয় যে অ্যাট্রোপিনের সঙ্গে আপনি অন্য কিছু দিয়েছেন কিনা সিভিয়ার, যেমন প্রালিরক্সিম, ওভিডক্সিম। অ্যাট্রোপিনটাকে আপনাকে দেখতে হবে রোগীটা স্টেবিলাইজ আছে কিনা। তার কি স্টেবিলাইজ মানে কি অ্যাট্রোপিনটা সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। আমি 5টা সাইড বলেছি, কিন্তু দেখেন 5টা সাইড, ওই 5টা সাইডের ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাংসটা, আপনার লাংসটা ক্লিয়ার কিনা, রাইট। এবং আপনি যদি দেখেন পিউপিলটা নট কনস্ট্রিক্টেড, নট নো মোর কনস্ট্রিক্টেড, আপনাকে ফুলি ডাইলেট করতে হবে না, এক্সিলেটর ড্রাই কিনা, আপনার ব্লাড প্রেশারটা মোর দেন 80 কিনা সিস্টোলিক, তাহলেই বুঝবেন যে রোগীটা স্টেবল আছে। তো ওই স্টেবল থাকা অবস্থায় 10 to 20% আপনি যখন 24-48 ঘন্টা পার হয়ে গেল তারপর আপনি আস্তে আস্তে টেপার করে ফেলেন। দেন আপনি টেপার যখন করবেন তখনও কিন্তু 20% কমাবেন, যে পরিমাণ উনি পাচ্ছেন তার 20% রিডাকশন এগেন আপনি তাকে ফলো আপ করেন। যদি দেখেন তখনও স্টেবল আছে আরো 20% রিডাকশন করে দেন, সো দ্যাট এট দি এন্ড আপনার 48 থেকে আপনি যদি 96 আওয়ার্স এর মধ্যেও যান তখন দেখবেন যে রোগীটা অ্যাট্রোপিন ফ্রি হয়ে যেতে পারে। You can easily go for the early. Most important part is the clinical stability of the patient. স্যার লাস্ট 2টা লাইভ কোশ্চেন নিয়ে নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌস, আপনাকে অ্যালাউ করছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার 2টা কোশ্চেন।
স্যার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার উপজেলায় কিছু পেশেন্ট আছে যে জমিতে স্প্রে করার সময় ওপিসি ইনহেলেশন হয়, তারপর তাদের সিমটম থাকে মাথা ঘোরা, বমি বমি লাগা বা স্কিন কন্টাক্ট হলে সেখানে জ্বালা পোড়া করা। স্যার এগুলো আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? ভেরি গুড কোশ্চেন। আমি বলবো যে দেখেন আমাদের এখানে ফার্মাররা যারা তারা কত এক্সপোজারের মধ্যে আছে বিকজ অফ দ্য আনসেফটি ইউজ অফ দিস অর্গানোফসফেট কম্পাউন্ড পয়জনিং অ্যাজ এন ইনসেকটিসাইড। আমাদের এখানে তো ওনারা যখন ব্যবহার করবেন তাদের তো পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করার কথা, তাই না? এটা তো সম্ভব সাংঘাতিক একটা টক্সিক এজেন্ট, কিন্তু আমাদের এখানে এটা হচ্ছে না আনফরচুনেটলি। তো এই জন্য আমাদের প্রিভেনশনের জায়গাটা তো অনেক বেশি পরিমাণ কাজ করতে হবে। অনেকেই কিন্তু আইয়ে আপনার সমস্যাগুলো নিয়ে যেতে পারে। আমি বলবো যে যদি আইয়ের কোনো ট্রাবল হয় তাহলে আই ইরিগেশন করাটা অনেক বেশি হেল্পফুল, যেটা আমি স্কিন ডিকন্টামিনেশন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র পিপিল কনস্ট্রিকশন উইল নট ইন্ডিকেশন টু গিভ এনি অ্যাট্রোপিন আদার্স। আপনার সিস্টেমিক আদার যদি ইনফেস্টেশন থাকে তাহলেই কিন্তু আসলে অ্যান্টিডোট গুলা তখন হেল্পফুল হতে হবে। কিন্তু আইয়ের কেয়ার নেওয়ার জন্য আপনি তাকে স্যালাইন দিয়ে ক্লিন করার পরে আইয়ের ড্রপস আপনি ইউজ করতে পারেন, সো দ্যাট দ্য আইস যাতে কোনো ফার্দার ইয়ে না হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইনহেলেশন হয়, সেক্ষেত্রে ইভেন কিছু কিছু কেস গুলাতে পালমোনারি ইডিমারও কিন্তু ফিচার্স পাওয়া যায়। যারা ইনহেলেশন হয়েছে তাদের যদি শুধুমাত্র ব্রঙ্কোস্পাজম হয় তাদের ক্ষেত্রে কিছু নেবুলাইজেশন এবং অক্সিজেন দিতে পারেন আপনি, দ্যাট উইল বি ভেরি মাচ হেল্পফুল। আর যদি তাদের কারো ক্ষেত্রে ক্র্যাকল শুরু হয় তাহলে আপনি বুঝবেন যে দেয়ার ইজ ফিচার্স অফ কোলিনার্জিক সিমটম ক্যান ডেভেলপ। এসব ক্ষেত্রে ভর্তি করে অবজারভেশন রেখে ইন্ডিকেশন থাকলে তাদেরকে অ্যান্টিডোট দিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার আরেকটা কোশ্চেন স্যার, কিছু র্যাট কিলার পয়জনিং এর ক্ষেত্রে কোনো স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট আছে কিনা? র্যাট কিলার, ওকে। আমাদের এখানে আসলে দুই ধরনের র্যাট কিলার পাওয়া যায়। কিছু র্যাট কিলার প্রোডাক্ট গুলা ইন্ডিয়ান আদার্স টেরিটরিতে অনেক কমন, এগুলোর মধ্যে থাকে কৌমারিন ডেরিভেটিভস। আর আরেকটা র্যাট কিলার গ্রুপ আছে যেটার মধ্যে ইউজ করা হয় জিঙ্ক ফসফাইড। সুতরাং দুইটার মেকানিজম অ্যাকশন কিন্তু ভিন্ন। এই জন্য আমি বলবো যখন আপনার র্যাট কিলিং এজেন্ট গুলা নিচ্ছে, যদি এজেন্ট না নিয়ে আসতে পারে কেউ, তাহলে আপনি চেক করেন কোথাও কোনো ইকাইমোসিস, পারপুরা অথবা কোনো ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে কিনা। যদি সেটাও না থাকে তাহলে আপনি একটা প্রথম মিন টাইম অথবা ব্লিডিং কোয়াগুলোপ্যাথির জন্য কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে পারেন। যদি এটা অ্যাবসলিউটলি নরমাল থাকে, অলসো ডু অ্যান ইসিজি, বিকজ জিঙ্ক ফসফাইড অনেক হাই ডোজে কিন্তু কার্ডিওটক্সিসিটি করতে পারে। তাহলে এই দুইটা গ্রুপস এর ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য হবে। কোমারিন ডেরিভেটিভস এর ক্ষেত্রে ভিটামিন কে দিতে পারেন। আপনি যদি ইফ ইউ আর নট শিওর এনিথিং, মোস্ট অফ দি র্যাট কিলার ইজ কোমারিন ডেরিভেটিভ, আপনি ভিটামিন কে তাদেরকে দিয়ে দিলে মোর সেফ হবে যদি রেগুলার সিভিয়ারিটি নিয়ে থাকে। আর যদি জিঙ্ক ফসফাইড হয় তাহলে কিন্তু ম্যানেজমেন্টে আমরা যে অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের যেটা দেখিয়েছে প্রটোকল সেটার মতো করে দেওয়া যেতে পারে যদি সিভিয়ারিটিটা বেশি হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে সিভিয়ারিটি বেশি পারে, ডিপেন্ডস অন হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ র্যাট কিলিং এজেন্ট হি হ্যাজ টেকেন। থ্যাংক ইউ স্যার। লাস্ট লাইভ কোশ্চেন। আসলে এত হ্যান্ড রেজ, এত কোশ্চেন আছে আসলে স্যার পসিবল না। তবে ফিউচারে যদি স্যার আপনাদের সোসাইটি যদি আপনারা যদি আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেন তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল পয়জনিং নিয়ে স্যার আমরা কিছু সেশন করতে পারি, লাইক ওপিসি, ধুতুরা, বেনজোডাইজেপিন, ইন্ডিভিজুয়াল সেশন করে আমরা স্যার অনেক বেশি ডিসকাশন করতে পারবো। আমি স্যার লাস্ট কোশ্চেন একটা নিচ্ছি লাইভ, দেন আমরা আজকের মতো কোশ্চেন আনসার শেষ করবো। ডাক্তার জুলেখা বেগম। ওকে, ডাক্তার জুলেখা বেগম। জুলেখা বেগম, ইউ নিড টু আনমিউট। আনমিউট করে, অথবা ডাক্তার ফয়সাল রানা, দুজনকে আমি অ্যালাউ করছি, যে কেউ একজন আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার ওপিসি পয়জনিং নিয়ে। স্যার অ্যাট্রোপিন টক্সিসিটি হলে স্যার আমি অ্যাট্রোপিনটা অফ করে কতক্ষণ রাখবো? আর স্যার কোনো পেশেন্ট যদি অ্যাট্রোপিনের মেইনটেনেন্স চলাকালীন যদি স্যার আবার কোলিনার্জিক ক্রাইসিসে যায় সেক্ষেত্রে আমি স্যার কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করব? স্যার এই দুটো কোশ্চেন স্যার। অ্যাট্রোপিন পয়জনিং এবং কোলিনার্জিক ক্রাইসিস পাশাপাশি যেতে পারবে না, কারণ আপনি অ্যাট্রোপিন তো পয়জনিং করেছেন, তাই না? সো ইট উইল বি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। অ্যাট্রোপিন পয়জনিং মানে আমি যেটা অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিনড্রোম দেখিয়েছি সেগুলোর ফিচার গুলো থাকবে। সো পেশেন্ট উইল বি ড্রাই আপ, পেশেন্টের লাং একদম কমপ্লিট হবে, পিপিলটা অনেক ডাইলেট হবে, পিপল রেস্টলেস হয়ে যাবে, ম্যাড অ্যাজ লাইক র্যাবিটের মতো ট্যাকিকার্ডিক হবে, এটা হবে। তখন আপনি কিন্তু অবশ্যই যদি কোলিনার্জিক ক্রাইসিসের জন্য আপনি অ্যাট্রোপিন ড্রিপ দিয়ে থাকেন ওটাকে বন্ধ রাখতে হবে। এবং the principle is that 50% of the dosage need to be reduced যদি আপনি সাবসিকুয়েন্টলি তাকে কোলিনার্জিক ক্রাইসিস জন্য দিতে হয়। অ্যাট্রোপিন পয়জনিং হয়ে গেছে মানে পেশেন্ট সো মাচ আপনার ট্রাবল করছে, তখন আপনাকে কতগুলো জিনিস হিসেব করতে হবে। একটা হচ্ছে তার তো অনেক পার্সপিরেশন হবে, তাকে যেন ফ্লুইড ডেফিসিট না হয়, তাকে আইভি নর্মাল স্যালাইন দিতে হবে। সে অনেক বেশি রেস্টলেস থাকবে, তাকে বেনজোডাইজিপিন, বেনজো আমি বলেছি কিন্তু তাকে সেটেল করতে হবে।
অনেক বেশি হাইপারথার্মিক থাকতে পারে, আপনি তাকে টেপিড স্পঞ্জিং করবেন। ইভেন টেপিড স্পঞ্জিং এ যদি টেম্পারেচার অনেক বেশি কমাতে না পারেন, আমাদের এখানে খুব ইজি পদ্ধতি আছে, হিবিজল, হেক্সিজল এগুলো দিয়ে ওয়াশ আউট করা, তাতেও কমে যেতে পারে। এবং তারপরও যদি টেম্পারেচার বেশি থাকে, দেয়ার আর সাম ড্রাগ লাইক ইন দ্য ফর্ম অফ ড্যান্ট্রোলিন, এগুলো ইউজ করতে পারবেন না, তাতে যদি টেম্পারেচার কমে নিয়ে আসতে পারে। এবং রিডিউস দ্য ডসেজ, যদি এটা কোলিনার্জিক ইনিশিয়ালি কোলিনার্জিক ক্রাইসিসের জন্য দেওয়া থাকে অ্যারাউন্ড 50%, তারপর আপনি দেখেন কোলিনার্জিক কি অবস্থা হয়েছে, তারপর অ্যাকর্ডিংলি আপনি তাকে মেইনটেনেন্স ডোজ দেবেন। দিস ইজ হাউ ইউ শুড ম্যানেজ। স্যার আমি একবার অ্যাট্রোপিন শুরু করার পর স্যার এটা কি আবার চান্স আছে আবার ওপিসি পয়জনিং এর সাইন সিম্পটম গুলা রিভার্স করার, মানে ব্যাক করার? যেমন স্যার আমি অবশ্যই আপনি সেক্ষেত্রে আমি যখন কি করব স্যার? এটা এমন হতে পারে যে অ্যাট্রোপিন ডোসেজ যদি আপনি দিলেন এবং যেমন কমিয়ে নিয়ে আসছেন আপনি, তখন হয়তো ট্রিমেন্ডাসলি যতটুকু কমানোর কথা তার আগে আপনি কমিয়ে ফেলছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে ওপি পয়জনিং যেটা আছে, যদি ফ্যানথয়েড হয় অথবা মেথয়েড গ্রুপ হয়, লেটার অন স্কিন থেকে অথবা ইয়ার থেকে অনেক সময় অ্যাবজর্পশন হতে পারে, দ্যাট ক্যান কজেস ডিলেড কোলিনার্জিক ক্রাইসিস। তো ডিলেড কোলিনার্জিক ক্রাইসিস তো আপনার 24-48 ঘন্টা পরেও আসতে পারে, 24 ঘন্টা পরেও আসতে পারে। তখন আবারও আপনাকে শুরু করতে হবে যে how the starting point of the atropine to be given. Initially start with the 2, then make atropinization and then maintenance. This is how you should manage. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আসলে আমরা আর কোশ্চেন আপনার কাছে নিচ্ছি না। আমি একটা কোশ্চেন শুধু ডক্টর আরিফুল বাশারের জন্য রেখেছি, এটা স্যার আপনি অ্যাড করতে পারেন, ফয়েজ স্যার অ্যাড করতে পারেন। কোশ্চেনটা হচ্ছে, হোয়াট আর টিপস টু ফাইন্ড আউট দ্য পয়জন ইন কেস অফ আনঅ্যাটেন্ডেড পেশেন্ট হোয়ার হিস্ট্রি ইজ নট অ্যাভেলেবল? ফ্রম ডক্টর আরিফুল বাশার। আমি এটা সবার কাছে একটু ওপিনিয়ন নিব। থ্যাংক ইউ ডক্টর আহসান ভাই। আমি আজকে ওয়েবিনারের চেয়ারপারসন প্রফেসর এম এম ফয়েজ স্যার এবং স্পিকার প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যার দুইজনকে আমি আমার থেকে সোসাইটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সাচ একটা ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। এবং রুবেদ আমিন স্যারের সাথে আমার অনেক জেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে পয়জনিং এর ব্যাপারে। আমি যতবারই ওনার এই প্রেজেন্টেশন শুনি ততবারই আমার কাছে মাইন্ড ক্যাচ করে, এবং আমি দেখছি যে 1 ঘন্টার উপরে প্রেজেন্টেশন, কিন্তু প্রায় 250-এর উপরে পার্টিসিপেন্ট এখনো আছেন। সো সাচ এ ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি প্রতিবারই আমার কাছে মনে হয় যে আমি নতুন কিছু শিখছি। যেটাতে যে বিষয়টা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আর কি, দেখেন আসলে কিছু টিপস আছে। ফার্স্ট হচ্ছে যে পেশেন্টের যে অবস্থায় আসুক, প্রথম দেখতে হবে যে আপনার পেশেন্টের লাইফ থ্রেট কিনা। যদি লাইফ থ্রেটেনিং মনে হয় তাহলে হচ্ছে তাকে এবিসি যেতে হবে। এখানে কোনো ধরনের ডাউট নেই, কোনো ধরনের কনফিউশন নেই, তাকে এবিসি ম্যানেজ করতে হবে ফার্স্ট। যদি আপনার ফেসিলিটিস থাকে, আমার হিস্ট্রি দিতে হবে। আনঅ্যাটেন্ডেড থাকলে হয়তো তার সাথে পুলিশ আসবে বা ল এনফোর্সমেন্টের কেউ আসতে পারে, ওদের থেকে হিস্ট্রি নিতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আমরা আমাদের দেশে কমন যেগুলো, যেমন ওপিসি, বেনজোডায়াজেপিন, মিথানল পয়জনিং। মিথানলের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এসিডোসিস হয়, এবং এসিডোসিসটাই ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন। এবং এসিডোসিস যদি মনে করেন, যদি কোনো কারণে এটা কনফিউশন থাকে যে এটা মিথানল না ইথানল বা ইথিলিন গ্লাইকল কিনা, অথবা ডায়াবেটিক এসিডোসিস কিনা, তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা ফ্লুইড দিতে হবে, বোলাস, থায়ামিন দিতে হবে, ইনসুলিন দিতে হবে, গ্লুকোজ দিতে হবে। যদি সেটা মিথানল না হয় অন্য কিছু হয়ে থাকে, ডেফিনেটলি উইদিন হাফ আওয়ার তার এসিডোসিস অর্ধেকের মতো কারেক্ট হয়ে যাবে। যদি এটা কারেক্ট না হয় তাহলে এটা ধরে নিতে হবে মিথানল। এবং আই প্রেজেন্টেশনটা একটু পরে আসতে পারে, সেজন্য আই প্রেজেন্টেশন চিন্তা করতে হবে। অর্গান ফসফেট পয়জনিং এর ক্ষেত্রে যেটা সবসময় বলা হয় যে যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে অ্যাট্রোপিন দিয়ে আমরা ট্রাই করতে পারি। অ্যাট্রোপিন আমরা টেস্ট ডোজ দিয়ে দেখতে পারি। যদি ওপিসি হয়ে থাকে বা কার্বমেট হয়ে থাকে তাহলে অ্যাট্রোপিন দিলে উনি রেসপন্স করবে। যেটা আরেকটা হয় যে অ্যাট্রোপিনের একটা কিছু, আমাদের এত কিছু পরেও পেশেন্ট কিন্তু মারা যায়, একটা সংখ্যক পেশেন্ট মারা যায়, কারণ এখানেও কিছু ফ্যালাসি আছে। যেমন অ্যাট্রোপিন কিন্তু মাস্কুলোস্কেলেটাল সিস্টেমের কোনো রিসেপ্টরে কাজ করে না। অ্যাট্রোপিন কাজ করে স্মুথ মাসেল এবং সিএনএস এ। সেই জন্য ওপিডক্সাইন, পেলিডক্সাইনের কথা বলা হচ্ছে। ইভেন যেটা এখন বলা হচ্ছে যে অ্যান্টিডট গুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া, উইদিন 1 আওয়ার, যদি সম্ভব হয় স্পটে দিয়ে দেওয়া। ফোমিপ্যাজলের কথা তাই বলা হয়, যদি সম্ভব হয় স্পটে, যদি সম্ভব হয় ওখানে শুরু করা। কারণ এগুলো যত লেট হবে দেওয়া, তত এজিং হয়ে যাবে, রিঅ্যাক্টিভেশন হবে না, এবং পেশেন্ট হচ্ছে আলটিমেটলি ভেন্টিলেটর আইসিইউ সাপোর্টে চলে যেতে হবে। এই জন্য এই যখনই আপনার সাসপিশন মনে হবে পয়জনিং, তখন আপনাকে ইমিডিয়েট এই যে টক্সিড্রোমের কথা স্যার বললো, ওইটা দেখে আপনাদেরকে ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নিতে হবে। অ্যাট্রোপিন 1-2টা দিলে পেশেন্ট যদি ওপি পয়জনিং নাও হয়ে থাকে তাহলে হয়তো তার ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, তার হয়তো একটু সিএনএস কনফিউশন হতে পারে, কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু মারা যাবে না।
অতএব এই জায়গাতে আমাদের খুব বেশি সতর্ক থাকতে হবে। আর বেনজোডাইজিপিনে যেটা হয় স্ট্রিট পয়জনিং এ বেশিরভাগ পেশেন্টই সাপোর্টিভ, স্লিপি থাকবে, ঘুমাবে, কোনো ডিস্টার্ব করার দরকার নেই, লাইট স্লিপ, একটা সময় পর এমনি রিভার্স করে যাবে। খুব কম পেশেন্টের ক্ষেত্রেই হয়তো এটা লাগবে, এন্টিডটের প্রয়োজন হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর আরিফুল বাশার। ওভার টু প্রফেসর এম এ ফয়েজ স্যার। স্যার আপনি এই ব্যাপারটা তো একটু বলবেন। আর আরেকটা ব্যাপার স্যার, ইদানিং দেখা যাচ্ছে স্যার বাসে বা রাস্তায় বা দেখা যাচ্ছে টেম্পো শেয়ারিং এ এইসব ক্ষেত্রেও স্যার দেখা যায় যে রুমালে কিছু একটা লাগিয়ে নাকের মধ্যে দিয়ে যে সেন্সলেস করে ফেলে, বা এইসব যে পয়জনিং বা রোড সাইড যে পয়জনিং গুলো, এই ব্যাপারেও যদি স্যার আপনি একটু আলোকপাত করেন। Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I think Professor Amin deserves very special thanks because of his Standing aviation, sir. Standing aviation. Outstanding, not only for his outstanding presentation, but because of his multiple hats related to poisoning. He is the Secretary General of Toxicology Society of Bangladesh. He is the line director of non-communicable diseases. In fact, he is the right person to talk about poisoning, acute poisoning, which is a huge problem. I should not say it is a problem, it is a huge problem. And he nicely gave the overview that how to assess, how to stabilize, how to manage, and at the end he mentioned how to take history. Because if the patient is not surviving, then he will not be able to take the history. He has slightly mentioned the comprehensive assessment of the patient. Comprehensive assessment in a place where the patient requires assessment in a different perspective. Different perspective means, as you mentioned, that there are lots of patients here and they are bringing from the street. That's why one of our colleagues, he was asking, what will be the management of street poisoning? The very terminology is wrong. This is nothing but drug facilitated crime. It is a drug facilitated crime provided by unscrupulous people to the general community in the public transport, which is quite unsafe. It was unsafe in the recent decade due to multiple drugs, most likely benzodiazepine group, and mere organ support of the patient is enough. I think you noticed Dr. Amin, he has shown various slides with specific types of beds, with specific investigations, like various monitoring mechanisms. But at least, at the minimum, we should do electrolytes, we should do creatinine, we should do urea, we should do oxygen saturation. If not arterial oxygen saturation, arterial oxygen level, but very basic investigations are very essential. And it is not possible to remember by each and every physician, acute physicians who are dealing with acute patients, to remember all the details. That's why we need protocol. That's why we need simple algorithm. And in many countries, Poison Information Center is the place from here one can get the center by asking through phone that how one can do the management. So it is the protocol-driven management. And for that protocol-driven management, I think there should be website, maybe in the TSB or maybe in the DGHS, in the NCDC, about the simple management aspect. I think Dr. Rubet tried to mention most of the drug-related poisoning. He tried to, at the end, he tried to give a glimpse about OP poisoning. And there are many, many questions from OP, paraquat, aluminum phosphide. These are the major killers. How severe the problem is? There are 8 divisional level big medical colleges. Please remember that in one of the divisional level medical college hospitals, there are 100 to 120 deaths per year due to
phosphate poisoning alone. So you can imagine what is the patient size. I can give you one example that in one of the medical college hospitals, I should not mention the name, there are number of patients admitted all together in one hospital is maybe around 200,000. Of them, around 50,000 in medicine work, and of them, around 4,000 are acute poisoning. And they not only require the enormous support from the hospital, but a basic minimal amount of comprehensive integrated care, which has been highlighted by Professor Amin. And particularly, they require sympathetic attention by your professionals. I should emphasize that sympathetic attention. Sometimes people ignore that he has taken poisoning, he has tried to do deliberate harm, and this is like any other illness. So those patients, particularly discharge, each and every patient, particularly the suspected one, they require psychiatric assessments. For many about biology, about biochemistry, about pharmacology, and organ involvement and care. And we all try to that in a large number of subjects, like methanol poisoning is mentioned, is mentioned barium carbonate poisoning is one, poisoning by pathology. Someone mentioned about poisoning, but there are poisoning due to Xanthium struvarium. There are poisoning due to even happen due to lychee poisoning after consuming lychee in fasting time by particularly by the youngster, resulting in hypoglycemia, conversion, so and so. So I think I have not answered your question in particular, but there are probably sir lost his connection. Robert sir, একটা question আসলে না করলে হচ্ছে না। আজকালকে ফেসবুকে স্যার হ্যাঁ স্যার it's connected briefly, and all these information, the number of questions, the nature of the questions, this highlights that there is enormous thirst amongst the young colleagues related to diagnosis and management of poisoning. And fortunately, the Toxicology Society of Bangladesh possibly is one of the very few professional societies poisoning for the last 2 decades or so, but it requires much more attention at the national level by other professionals collectively to address this poisoning, acute poisoning, and as toxicology is not a specialty in Bangladesh, but internists should have a require serious attention from the internists until the toxicology becomes a specialty in Bangladesh, maybe next decade. I don't know when. Unfortunately, we do not have our own data in a comprehensive. So, as Professor Amin is the presenter as well as he is the line director, I think through his presence, I think TSB, as he's also the line director, the poisoning requires much more attention than what it is getting from the government. So we require immediately the updating the guidelines, and the guidelines, what is available of 2014 is quite old. Even then it should be available in soft copy, in hard copy as much as possible. As you mentioned about the recently updated guidelines, very good, congratulations for that. And over and above, I think we should seriously consider to set up the PIC, which was established sometime before in Dhaka Medical College, but unfortunately it could not be properly utilized at that time. So it needs revival. The resurrection of PIC is now urgent. I think this is my end of my question for this answer deliberation for the time being. If needed, I shall provide additional information later on. Thank you very much, sir. And thank hope you. That
and we hope that যে বিডি ফিজিশিয়ানস আপনাদের সাথে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ পাবে। রুবেল স্যার আসলে একটা কোশ্চেন না করলে হচ্ছে না, ইদানিং ফেসবুকে একটা ভিডিও খুব ছড়াচ্ছে অ্যাবাউট স্কোপোলামিন, ডেভিলস ব্রেথ। দেখা যাচ্ছে যে এসে রুমাল ধরছে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, সব লুট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং এটা নিয়ে অনেকের অনেক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমার ওয়াইফও রীতিমতো আমাকে এটা আমার মেসেজ ইনবক্সে পাঠিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে যে ঘটনা আসলে কি। স্যার এই ব্যাপারে কি কিছু বলবেন স্যার, যে স্কোপোলামিন পয়জনিং টোটালি ডেভিলস ব্রেথ সম্বন্ধে? স্কোপোলামিন আমি একটা সিনড্রোমের কথা বলছিলাম, অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিনড্রোম। তো অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিনড্রোমের মধ্যে তো অনেকগুলো এজেন্ট আছে, শুধু অ্যাট্রোপিন না আর কি, অ্যাট্রোপিন তো একটা এজেন্ট, সেখানে একটা কম্পোনেন্ট কিন্তু আছে স্কোপোলামিন। সো এগুলো আসলে ডিফারেন্ট এজেন্ট, ডিফারেন্ট ভাবে ইউটিলাইজ করা যায়, এবং এগুলো সবগুলো ফিচার্স গুলো কিন্তু আলটিমেটলি টোটাল এফেক্ট দেয় হচ্ছে যে অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিনড্রোমের মতো। তো সেই জন্য যদি কারো সিরিয়াস অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিনড্রোম হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রথমত তাদেরকে ইউজ করতে হবে যে সাপোর্টিভ কেয়ার ইন দ্য ফর্ম ইন্টারভেনাস ফ্লুইড দেওয়া। সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে তাকে যদি এজিটেশন অনেক বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা সিডেশন, বেনজোডাইজিপিনের রোল আছে, এবং থার্ডলি ফাইসোস্টিগমিন অনেক ক্ষেত্রে হেল্পফুল হবে যদি পয়জনিংটা সিভিয়ার হয়। সেক্ষেত্রে আমি বলেছি দেখবেন যে ফাইসোস্টিগমিন যখন ইউজ করতে হবে, মেক শিওর দ্যাট এটা আসলে স্কোপোলামাইন অথবা শুধুমাত্র অ্যান্টিকোলিনার্জিক প্রপার্টি আছে, এখানে কোনো টিসিএ পার্ট নাই। যদি টিসিএ পার্ট থাকে তাহলে দিলে কিন্তু রিস্কি হবে। আরেকটা হচ্ছে যখন আমরা ফাইসোস্টিগমিন দেবো, এটাকে আসলে খেয়াল করতে হয় কতগুলো জিনিস, যেটা আমরা অ্যাডাল্টকে দিচ্ছি নাকি চিলড্রেনকে দিচ্ছি। অ্যাডাল্টকে দিতে গেলে এটাকে আসলে লো ডোজ থেকে উঠাতে হয়, চিলড্রেনকে দিতে গেলে আসলে 2 মিলিগ্রাম ইনিশিয়াল ডোজটা দিতে হয়। এবং ফাইসোস্টিগমিনটাকে আসলে আপনি রিপিট করতে পারেন, টাইট্রেট করে দেওয়ার নিয়ম আছে যদি আপনি আইভিতে দিতে হয়, যদি কারো সিভিয়ার স্কোপোলামাইন হয়। তো এই জন্য রুমালে করে দেওয়া অথবা আদার্সিং করে দেওয়া অনেকভাবেই কিন্তু আসলে আমরা অ্যান্টিকোলিনার্জিক প্রপার্টি গুলো দিতে পারি। এইসব গুলো হোমিসিডাল অনেক ক্ষেত্রে আপনার এফেক্ট গুলো পাওয়া যায়, বাট ইটস এ পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিমাস্কুলারিক সিনড্রোম। Thank you very much, sir. Rabbi, yes, Rabbi, you can ask also Rabbi. Dr. Fazle Rabbi, another expert. Dr. Fazle Rabbi, আজকে সার্বিক প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো কমেন্ট থাকে বা আপনি স্কোপোলামিন ইস্যুতেও যদি কিছু বলতে চান, we like to hear something from you. না, স্যারের প্রেজেন্টেশন তো অলওয়েজ ওয়ান্ডারফুল। আমি এটা আগেও শুনেছি এবং আই একো উইথ ডক্টর আরিফুল বাশের। স্কোপোলামিন আসলে আই নেভার ম্যানেজড অর এনকাউন্টার্ড সাচ কেস, সো আমি রোবেট স্যারের কাছ থেকে যেটা শুনলাম এটার সাথে আসলে খুব কন্ট্রিবিউট করার মতো আমার পাশ থেকে কিছু নাই। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. Professor Ismail Patori sir, are you available? হ্যাঁ এসএম, আজকে প্রেজেন্টেশনটা আসলে খুবই একটা এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, এবং আমার মনে হয় যে প্রতিটি স্টুডেন্ট, বিশেষভাবে যারা ট্রেডিং আছে, ইভেন আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেও এই জিনিসগুলো আসলে আসা উচিত, এবং এই সম্পর্কে একটা ব্রিফ ধারণা থাকা উচিত সবারই, কারণ দিস ইজ এ ভেরি কমন প্রবলেম। ইভেন যে কতটুকু এখন আসলো যে স্কোপোলামিন নিয়েও এখন বেশ একটু ফেসবুকে কথা হচ্ছে, এই ব্যাপারটাও সবারই জানা উচিত। আর বিভিন্ন যে আমাদের যে সমস্ত যে সিন্ড্রোমিক যে অ্যাপ্রোচ গুলো, এগুলো সম্বন্ধে জানা থাকলে একটা যে কোনো একটা আননোন পয়জনিং হলো এটা ম্যানেজ করাটা খুব সহজ হবে। আজকে ওভারঅল যে প্রেজেন্টেশনটা, সেটা প্রফেসর রুবেদ আমিন খুবই এক্সেলেন্ট একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে। এটা আমার মনে হয় যদি এটা প্রিন্টেড আকারে যদি সবাইকে দেওয়া যায়, তাহলে এটা সবাই উপকার আসবে। তো আজকে এই প্রেজেন্টেশনের জন্য মানে আমি আমার পক্ষ থেকে, সোসাইটির পক্ষ থেকে এবং সবার পক্ষ থেকে আমি প্রফেসর রুবেদ আমিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। বুকলেটের জন্য অলরেডি প্রায় 25-30টা রিকোয়েস্ট এসেছে। দেখা যাক ইন ফিউচার উই শ্যাল ডেফিনেটলি ট্রাই টু ডু দিস থিং। আমি সেশনের একদম শেষ পর্যায়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর আরিফুল বাশার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর ইসমাইল পাটোরি স্যার। চেয়ারপারসন স্যারের কাছে যাওয়ার আগে আমি প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যারের কোনো কনক্লুশন রিমার্ক যদি থাকে সেটা শুনতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি বলবো যে দেখেন, একটা কথা ফার্স্ট স্যার বলেছেন যে আমাদের কাছে যে পয়জনিং এর যে গাইডলাইন আর কি, যেটার জন্য আমি বলবো যে টিএসবির একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে এখানে। ফজলে রাব্বি আছেন, আমাদের মারুফ ছিল, আরিফুল বাশার, এটা ছাড়াও আরো কয়েকজন মিলে অনেক কন্ট্রিবিউটর করেছিলেন আর কি 2014 সালে। কিন্তু আনফরচুনেটলি দেখেন ওটা আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে প্রিন্টেড হয় নাই অথবা এটা আসে নাই।
তো এখন একটা সুযোগ আসছে, আমি মনে করবো যেহেতু যা নন কমিউনিকেবল ডিজিজের একটা দায়িত্ব আমি আসছি, আমি আপনাদেরকে সবার সামনে কথা দিচ্ছি যে আমরা কিন্তু এই পয়জনিং এর লেটেস্ট যে আপডেটিং গাইডলাইন এটা করার জন্য প্ল্যান করেছি, এবং এটা সবার জন্য যাতে উপকারী হয় সেটা আমরা সামনেই ওটা উদ্যোগ নেব, এই বছরই আমরা উদ্যোগটা নেব, যাতে আমরা একটা 21-এ একটা অথবা 22 প্রথমেই একটা পয়জনিং এর কমপ্লিট গাইডলাইন আমাদের বাংলাদেশের ফিজিশিয়ানদের জন্য আমাদের কনটেক্সটে যেন আমরা পেয়ে যাই। সেখানে সবার হেল্পফুল নিয়ে যতটা এভিডেন্স আছে এগুলো জেনারেট করে আমরা করব, এটা হচ্ছে প্রথম ইস্যু। সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে যে আমাদের এখানে পয়জনিং নেগলেক্টেড, কিন্তু আমি বলবো যে দেখেন পয়জনিং কে আসলে নেগলেক্ট করার কিছু নাই, কারণ এখানে যদি আপনি অ্যাড্রেস দেন তাহলে আপনি অনেক মানুষকে আসলে বাঁচাতে পারবেন। এটা এটা প্রিভেন্টেবল, যেমন ঠিক একই রকম ভাবে এটা কিউরেবল। আপনি যদি আর্লি ইন্টারভেনশন করেন, একটু প্রোটোকল ওয়াইজ চিকিৎসা করেন, কিছু গাইডলাইন গুলোকে যদি আপনি ফলো করার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আসলে রোগীগুলা বেনিফিট এগুলা যারা নিচ্ছেন তারা আসলে খুব অর্থনৈতিক ভাবে একেবারে নিয়ে দূরবর্তী মানুষ, গ্রামের অঞ্চলের মানুষগুলো, তাদেরকে এই বেনিফিটটা আমরা দেওয়ার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা করি। তৃতীয়, আমাদের ইয়াঙ্গার যেসব ডাক্তাররা আছে, আপনারা তো অনেকে এখন অনেক পড়ালেখা করছেন অথবা তাদের রিসার্চের ব্যাপারে অনেক ইন্টারেস্ট, আমি বলবো যে এইসব বিষয়ে রিসার্চ করার চেষ্টা করেন, কারণ এগুলো ইউনিক, এগুলো আপনারা উন্নত দেশের কান্ট্রিতে এই পরিমাণ এত ভেরিয়েবল ভেরিয়েটি অফ দ্য পয়জনিং কেস কেউ কখনো দেখে নাই। এই যে স্কোপোলামিনের কথা বলা হচ্ছে, অথবা আমাদেরকে বলা হচ্ছে ট্রাভেল রিলেটেড পয়জনিং, কত ধরনের এজেন্টস গুলা নিচ্ছে, এগুলো কখনোই আসলে ওরা দেখবে না। সুতরাং ওরা কখনো জেনারেট করতে পারবে না কোনো এভিডেন্স। এভিডেন্স যদি জেনারেট করতে হয় আমাদেরকেই করতে হবে, এবং এই সুযোগটা আমাদেরকে নিতে হবে আমাদের ইয়াঙ্গার ফিজিশিয়ানদেরকে। ইভেন যে স্টোমাক ওয়াশ দেওয়া হচ্ছে অথবা গ্যাস্ট্রিক লাভাস দেওয়া হচ্ছে, এটা নিয়ে কিন্তু কোনো র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল নাই, এটা নিয়েও কিন্তু আসলে করা যায় একেবারে ইমার্জেন্সি ছোট্টখাটো স্টাডি 30 জন করে, তাহলেও কিন্তু ওরা যে থিসিস গুলা করবে, যে ডিজার্টেশন করবে, অনেক বেশি বেনিফিট হবে। এবং আমি মনে করি রাব্বি এখানে আছে, আরিফুল বাশার আছে, আমি আছি, ফয়সাল আছেন, সবাই আমরা হেল্পফুল করার চেষ্টা করব যদি কেউ এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গিয়ে এইসব বিষয়ে রিসার্চ করা করে। অনেক কিছু করার আমাদের বাকি আছে, ধীরে ধীরে আমাদেরকে আগাতে হবে। সোসাইটি, টিএসবি এবং একই সঙ্গে বিএসআইটিও অনেকগুলো কাজ করার চেষ্টা করছে, আমরা গভর্নমেন্ট থেকে ইনিশিয়েটিভ নিব ইনশাল্লাহ। আমি তো আশা করছি যে এই বিষয়টা পয়জনিং অথবা টক্সিকোলজি বিষয়টা আমাদের সামনে হয়তো আরো অনেক বেশি হাইলাইটেড হবে অন্য রকম রোগের মতো। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আসলে আমাদের দেশে শুধু স্যার টক্সিকোলজি নিয়েই না, মেডিসিনের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে স্যার আসলে রিসার্চ করার অবারিত সুযোগ রয়েছে, কারণ এত ভেরিয়েন্টস অফ পেশেন্ট, এত লার্জ নাম্বার পেশেন্ট স্যার, আসলে খুবই, আমার মনে হয় পৃথিবীতে খুব কম দেশই অ্যাভেলেবল। তো রিসার্চ করতে চাইলে আসলে স্যার প্রত্যেকটা টপিকেই করা যায়। আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি আমাদের আজকের সেশনের একদম শেষ পর্যায়ে আছি। Thanks to our presenter, panelists, everybody, and over to Professor M. Faiz sir to conclude the session. Thank you very much. The presentation on acute poisoning, management of acute poisoning, was unique. It was provided for the huge community of health professionals of Bangladesh. I know that they are much benefited by listening to Dr. Rubesh, and also they could identify many problems that can be addressed by concerted efforts related to many faceted topic, acute poisoning. Sometimes I find disturbing when I see that in the curriculum of graduate medical education in MBBS, we teach on poisoning around 25 classes. I think gross neglect in terms of addressing clinical toxicology in the graduate education. So also in the postgraduate education. I think the topic, the diversity, the spectrum of the problem, the outcome related to acute poisoning, all these together deserves much more attention of the professionals in professional education, in day-to-day hospital management, and over and above for doing much more evidence generation, particularly various types of research related to acute poisoning. We are looking forward
to have many more presentations related to individual topics of poisoning in future, Toxicology Society of Bangladesh, and BD physicians. I think I should not continue after 2.5 hours, almost more than 2 hours spending on acute poisoning. I think with this, I would like to thank everybody for kind attention.